those who are present in the hall, they will be only eligible for prize. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello.
करने रोल कर एक मिनिट तो सर तरुण दवे सर ने किया था प्रेजेंटेशन बतावा तरुण दवे सर कौन सर પહેલું જ છે એટલે હા એક લિંક કરી દો એટલે પછી અહીંથી ઓપન થઈ જશે થઈ જશે સર તો પેન ડ્રાઈવ હા એક 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 પેલું લિંક કરી દો લિંક કરી કન્ફર્મ નિશ્ચલ ભાઈ એક મિનિટ બતાવો It is well said that well begin is half done. So if I could have more louder response from all of you after good afternoon with thumbs up from all of you. So can we begin this? Good afternoon everyone. Thanks a lot to all of you. I'm your host Manthan Shah. Warmly welcomes all of you on this AFPA Zonal Annual Conference hosted by Ahmedabad Family Physician Association's group and respected all dignitaries, speakers and chairpersons and entire management committee of AFPA. It's my profound privilege to welcome all of you on the first day after a delicious lunch. I would like to invite all of you on this conference. I hope this will be quite cognitive for all of you as we have exciting sessions now onwards. So without taking much more time, I would like to invite Honorable Secretary of AFPA, Dr. Shailesh Rawal sir, to proceed further for this session. Thank you so much. Over to you, Dr. Shailesh Rawal sir. Thank you, Manthan bhai. Good afternoon, everybody. I am Dr. Shailesh Rawal, Secretary AFPA. I invite you, all the AFPA delegates, seniors and invited guests in today's Zonal Conference of Family Physician with AFPA Con 2025.
Now I invite Dr. Manoj Kodwani, Joint Secretary AFPA, to come and proceed the session. Manoj bhai. થેન્ક યુ ડોક્ટર શૈલેષ સર. તો આખરી દિવસ આવી ગયો છે. આપણે 2 મહિનાથી સતત મહેનત કરતા હતા કે આપણી કોન્ફરન્સ આવે. વી આર નાઉ એટ ફર્સ્ટ સેશન ઓફ અવર એન્યુઅલ કોન્ફરન્સ. આઈ વિલ first introduce all of you. You all know Dr. Vijay Maurya sir. He is our president, current tenure 2024-2025. સાહેબની લીડરશિપમાં આપણે આ વખતે બહુ યુનિક પ્રોગ્રામ કર્યા. તમને ખ્યાલ છે, બુઝુર્ગોના સન્માન અને ટ્રી પ્લાન્ટેશન, એન્વાયરમેન્ટ સેલિબ્રેશન, બહુ સારા આપણે પ્રોગ્રામ કર્યા. એન્ડ વી આર વેરી લકી ટુ હેવ પ્રેસિડન્ટ લાઇક ડોક્ટર વિજય મૌર્ય સર. સો વન્સ ક્લેપિંગ ફોર ડોક્ટર વિજય મૌર્ય સર. સાહેબની લીડરશિપમાં એન્ડ આપણે એએફપીની જે ઓફિસ બેરર ટીમ છે એમની લીડરશિપમાં આપણે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યો છે. વી હાર્ટલી વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ. એન્ડ નાઉ આઈ ઇન્વાઇટ ડોક્ટર વિજય મૌર્ય સર ટુ પ્રોસીડ ફર્ધર. વિજય મૌર્ય સર. Good afternoon to everyone. Thank you, dear Dr. Manoj Kodwani, for giving introduction and kind words. On behalf of AFPA, Ahmedabad Family Physician Association, I welcome you all in AFPA Con 2025. I especially welcome all invited guests and our patron who has extended their support to AFPA Con for this nice our conference. And I also welcome to all respected faculties who will deliver very useful interaction and lectures. And last but not the least, our all respected delegates who are attending the conference, and without them this conference is really difficult to success, but unfortunately good number of the delegates have registered and attending. I am welcoming them and thanks also. Thanks to all, and I assure this conference going to enrich your knowledge and excellence in academic updates. Before starting our academic session, I request Dr. Mehul Salat for our cultural prayer. Thank you. તમારે બોલાવજો. Okay. I request all office bearers and managing committee members and our past presidents, આપણે બધા ભેગા પ્રેયર્સ કરીએ. આવી જાઓ બધા. બધા પોતાનો મોબાઈલ ઓન કરી દે. 2 શ્લોક છે, વક્રતુંડથી શરૂઆત કરીશું. આવો કમલેશભાઈ. ગઈકાલે મેનેજિંગ કમિટીની અંદર શ્લોક આપણે પોસ્ટ કરેલા છે. એમ તો ઈઝી છે, બધાને આવડે જ છે, છતાં પણ જો એમાંથી વાંચીને એક સાથે નેરેટ કરીશું, પ્રેયર કરીશું તો ખૂબ સુંદર વાતાવરણ થશે. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિય. બોલો ભાઈ બધા. સકલાય જગદીતાય નાગાનલાય સુતયજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. Hello. Good afternoon and welcome all of you for our 2 days conference. I, Dr. Sanjay Shah, and with me, Manthan Shah, we both are master of ceremony, and without any waiting, we are first of all starting a lucky draw. As mentioned, we have lucky draw at 2 p.m., 3 p.m. and 5 p.m. and at the end there will be 3 lucky draw also. So number is AFPA 255. 255. Please come. And prize will be given by our president, Dr. Vijay Bhai. And we are starting our first session also. Starting
I invite Dr. Sureshbhai Patel, Dr. Amit Thakur, and Dr. Viral Khamar as a chairperson, and Dr. Tarunbhai Dave as a speaker, as a first speaker. Dr. Sureshbhai Patel, as you all know, he is a past president of AFPA, past vice president of Ahmedabad Medical Association, and practicing at Sola Road since 46 years. Dr. Amit Thakur also practicing at Isanpur area, Mahinagar, since long time, and he was a National Tuberculosis Eradication Program supervisor of South and West Zone. And Dr. Viral Kumar also, you all know, he is the past president of AFPA and practicing at Randa Park since 23 years, also associated with industrial health. Welcome all the chairpersons. Now I request Dr. Suresh Bhai to give introduction of our today's first speaker, Dr. Tarun Bhai. Hello, good afternoon. I am giving the biodata of Dr. Tarun Dave. He is senior intervention cardiologist with 35 years experience. He is a pioneer invasive cardiology work in Gujarat state in 1990. First to perform endomyocardial biopsy in Gujarat. He is conducted workshop on complex and bifurcation angioplasty and techniques. He is a guest speaker at national and international conference. He is a guest editor to special issue of Gujarat Medical Journal on CAD. He is a DNB cardiologist examiner and expert professor for various DNB teaching institute. He is expertise in complex coronary interventions, calcium management techniques, device closure, ASD, VSD, PDA, and permanent pacemaker implantation. He is speaking on how to prevent heart problems in doctors. It is very important for our doctors. Thank you. Please come, sir. Office bearers of our association, friends, it's really a matter of great pleasure to be with you, because I always believe that at the time of conference, we come across so many friends and revive our past memory, which gives us a feeling of pleasure of living a life. With these few words, today what I am supposed to do is, which is unlike an interventional cardiologist, because I know as an interventional cardiologist, probably I have a slide from one of the, I think it was from Pesture. He said that if you are a man of medicine and you start knowing something, then you will distance yourself from God. But you when become a master in your profession, you realize that you need God. So with these few words, I am presently also holding a position in the Vims Hospital. A word about the Vims Hospital, that it is created by the doctors. It is managed, funded, and totally managed by the doctors. So I, on behalf of the Vims Parivar, I request all of you, it is just opposite the Motera Pavilion. So whenever you are on that side, you can always visit, call one of us, and we will be happy to share how a doctor should run a full-fledged hospital. Today's topic is, you see, prevention of heart problem. And why? Because you see, time and again, we come across this kind of a news that suddenly one of our colleague had passed away. And in the background, you see, this was a statement which I read a couple of years back by one of the IMA president, that an average Indian lives up to 69 to 72 years of life, whereas a doctor lives only up to 55 to 59 years.
See, it should be other way around to my logic. But as a doctor, we should know better about the physiology, about the human life, about the heart, about the everything of the life. But still, we live 10 to 12 years less than an average Indian live. Why? Why there is a disparity? It's an obvious disparity which has to be addressed. There is something which has to narrow down this gap, or at least we should live longer than an average Indian lives. That is what my philosophy and the objective of this today's discussion. You see, heart, like many organs in the body, is in an invisible wonder. Why I say it so? So in a resting time, it pumps nearly 2.5 liter of blood throughout our circulation. But the God has given it so much reserve to the heart that in 1 minute, it can pump nearly 15 to 18 liter blood in the circulation. And what is the length of our circulation? Can anybody say? It is nearly 1 lakh kilometer. The distance of the total length covered by the arteries, the veins, the capillaries on the arterial side and the capillaries on the venous side, if you put together, it comes to nearly 1 lakh kilometer. So 1 lakh kilometer is supplied 18 liters of blood every minute if it is required. So how much is the reserve potential of a heart, and how we can allow it to get suddenly collapse? So probably my perception is that it is in our hand. And the commonest cause for this kind of a sudden catastrophe is a myocardial ischemia, arrhythmia, or what we call is a sudden cardiac death. And what happens? You see, the God has given us the arteries like this. You see, it is an artery which is fully clean. Yeah, it's here, sorry. It is fully clean. But what happens as we spend time in the life with our diet and habits, there is a deposition, and the deposition then get accumulated. It leads to a plaque. The plaques becomes for a longer duration, gets calcified, becomes vulnerable, rupture, attracts the thrombus, and leads to a clinical event of a sort of a acute coronary syndrome. And that is how what happens. So it is not that at any point your artery may be, it cannot be prevented. It can be prevented right from the beginning, or even if you have developed a recent myocardial infarction. The nature is so generous. આપણે ગુજરાતીમાં કહી છે ને, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. We may be at any point of time in our arteries, but nature is very kind. So we have to follow those steps. The primordial prevention is one where there is no risk factor, but you start adopting such lifestyle. Like, I will just give you a small example. When I was very young, I must be in 4 or 5 or 6 years, but my grandmother used to tell us one thing. Tarun, daru na pivai. Somebody in our neighborhood was taking wine. So it's so deep rooted in my mind that I have never tested wine. So this is what the primordial prevention, something which comes from your family, from your parents, from your surrounding, which helps you build up such habits that you will not land up into these kind of problems. So that is the primary prevention. The beauty of the primordial prevention is that once that habit is adopted by a subsection of a society, there will be a great massive impact of prevention. Like say, I give you an example. આપણે ત્યાં દાખલો એવો એક આમ વણ રખ્યો રિવાજ હતો ભાઈ 11 કરવી. હવે 11માં આપણે બધું જુદું જુદું ખાવા માંડ્યા. But I had a discussion with one of our saint. The concept of doing 11 was to prevent a surge in your cholesterol, surge in your sort of a sodium level, which is happening near either the full moon or no moon. Because they have derived that at those period of time, the chances of developing vascular complications may be much more. So our so many, I would say, the customs
had some science, but because of the time delay, we have not been able to continue these kind of things. Second is that when you develop a small symptoms, like say occasional angina, your TMT is positive, and you start taking precaution, it is your secondary prevention. And when you have a clinical problem, and you start taking the precautions, it is your tertiary preventions. So at any point of time, we should do a preventive steps. There is a misconception in mind of laymen, as well as I have come across so many times the doctor, Sahib, hamara family mein hai. That's okay. So your genes load the gun, but the trigger has to come by the lifestyle, by the diet. So it is in your hand whether you want to really put the trigger to the fire or elevate the catch of the trigger. It is in your hand. So prevention is, I'm sure each one of us knows, I'm just making a repetition. Diet, lifestyle, physical activity, weight reduction, stress management, avoiding the bad habits, and preventive checkups and awareness. I think it sums up the steps of preventions. You see, one of the commonest problem in an affluent society is an overweight. And the lifestyle leads to so many problems. I'm sure some of the speakers who are coming in the 2 days' time will touch upon these areas. But there are so many diseases which are affected by your lifestyle, is obesity, diabetes, hypertension, coronary artery disease, osteoporosis, dyslipidemia, depression. This is some of the major things which I have enumerated. And now it is proved that the obesity leads to a manifestation of such disease, even if you may not have, like say the dyslipidemia, depression, osteoporosis. And in the developed countries, the studies have been conducted which has shown that the obesity increases the relative risk. Like say these are the moderately increased risk is coronary artery disease. Obesity also increases the risk of diabetes. And diabetes, once you have, it increases the chance of coronary artery disease. Today it is believed that once you have a diabetes, you are likely to have atherosclerosis anywhere in your body. Coronary artery disease today is being believed a disease of metabolism. Is not believed to be a disease of vessels. It is a bystander. So there is a lot of we have to do for prevention of obesity. And the root cause of the obesity is lifestyle. Today only I came across in the morning at one of our OPD. One fellow came, he is a IT expert. He is serving somewhere near Bangalore. He says that for last 5 years, my lipid profile is highly abnormal. You see, his LDL is more than 240. I asked him, you are a IT professional. How do you manage your day? So he says that I'm an IT professional and I need not go to the office. So I manage from my home, from my laptop. And what about your food? He said, I order on this thing, the Zomato or other things, they serve it. So he hardly goes out. He hardly moves. You see, no exercise. So no wonder that his cholesterol is going to be abnormal. So lifestyle is very important. We have to look upon it. And second thing is the society in which you are brought up. You see, the approach to the physical activity is lacking. We believe that the more you take the rest, it is better. You see, the misconception is when the child is born and he is of average weight, what the others, neighbors, when they come to look, see the child, it's not always a better. You see, there's a wrong conception. So our scenario, our way of looking at the issue is different. So we have to change it. And it is not that you, when you are overweight, if you reduce your weight, there is no benefit. This is a slide which gives you how you will classify yourself as a normal weight or by the BMI. BMI is little cumbersome, but there is a simple formula to measure the BMI, body weight versus your height in square meter, or simpler is a weight circumferences divided by hip circumference.
This is very simple to measure it. So in man, it should be, these are all values for the adults. Man should be more than 95. Women should be more than 80, will increase the risk. But if it is more than 102, it substantially increases the risk of lifestyle related diseases. So it is very easy when you look after yourself in the mirror, at least 30 seconds spend to look after your waist hip ratio as well. And try to take corrective steps if it is abnormal. And the benefits of weight loss cannot be underestimated. You see, the mortality, all cause mortality, if you overweight, lose 10 kg, 20% fall in total mortality, 30% fall in diabetes related deaths, there is a substantial fall in the obesity related cancer deaths, 50% reduction in the fasting glucose value just by 10 kg weight loss. So if you are overweight, you get so many benefits just by changing the way you maintain your weight. Simple, very simple. So look at your weight. It's very easy. There's no science, much science in that. You see? Second is diet. You see, that one can logically think from the day the man has started living on this earth, he has to eat. But one thing is very simple, and we have to appreciate in our mind, that in adult life, everyone takes food by his own hand. There is nobody to put food in your mouth. You only select. You only make the desire. You only control what to eat, what not to eat, how much to eat, when to eat, and what is the content. So there is no excuse about the diet. It is only individual's responsibility, because in adult life, an exceptional when you are so much ill, otherwise the diet is managed by individual of his own hand. So that is must. A general guideline, overweight fellows will require less amount of the calories. Underweight fellow will require more calories. As we grow, some of us are more than 60 here. So we should realize that what we can... Sorry for the disturbance. So there are two cards as this ground floor, GJ01WP 4816 and second card GJ01WC 0927. Anybody over here who is having this card number? Let me repeat, GJ01WC 0927, GJ01WP 4816. Nobody, thank you. Kindly proceed, sir. Sorry for the inconvenience. No problem. So when we start growing, we should realize the change in the diet which is required. We can't continue the diet which we were taking. A word about the glycemic index. Glycemic index, as a doctor, we should know. What is the glycemic index? It's a response of the food which you take into 100 divided by the value you get after taking 100 gram of glucose of the blood sugar. So the more the glycemic index, it is dangerous. The less the glycemic index, it is better. So this is what I have just put as few things here. The list is long. But you see, there are some dals and pulses have a lesser values as compared to the wheat-based preparations. So you have to select that. A word about the physical activity. There are a lot of things which we can discuss on the diet, but looking to the constraint of the time, the concept is more important. Physical activity, lot of benefits of physical activity. We should remember that God is not foolish. He had given us limbs basically for the activity. Otherwise, he would have created human beings with only trunk and the head. You see, he had created us with the limbs. The limbs are for the motility, for the actions. So we have to do the physical activity. And these are the benefits. The regular physical activity. You introspect your own day. How will you do daily activity of, I would say, nothing else? Don't go to the gym, but walking. 30 minutes of walking in your day you manage. And what are the advantage? You see, all cause mortality reduced by 30%.
cardiovascular disease reduced by 35%, type 2 diabetes by 40%, colonic cancer 20%, breast cancer 20%, depression 30%, hip fractures by nearly 65 to 70%, and dementia, the other psychiatric problem in the old age, by 30%. So the physical activity, if you start doing from early life, have only benefits, and which is what the nature has given to you. 5 minutes left. Yeah. And this is a famous slide, I am not going to repeat. Other things are, if you have the coronary known risk factors, respect to control them, like say if you have diabetes, if you have hypertension, but a word of caution. If you are having a heart problem, please contact your cardiologist and take an advice from him, a reliable information. Sometimes we have seen that learned doctors, they take the information from a source which has not been authenticated, and they follow it. So you see, today is a time of information, but the reliability is at question. So you have to follow the advice which is given from the reliable sources and authenticated. And these all things, cholesterol, diabetes, hypertension, other risk factors, these days there is a lot of discussion about the microplastics. These are all have produced a lot of benefit if you control them. Awareness is also very important. One of the things which can be easily adopted and is available in Gujarat is the concept of coronary artery calcium scoring. This concept of coronary artery calcium scoring is mainly for prevention. If your calcium score is less than 100, then you are less likely to develop a new vascular event in next 10 years of time. But if it is 100 or more, then you have to take precautions, and which has now entered into guidelines also, that if you see the coronary artery calcium score up to 99, no need to start statin, but if it is 100 or more, at least you should start the preventive steps of taking this therapy. And similar is about the aspirin. If you have the coronary calcium score of 100 or more, and if you have a risk, well, the predicted risk is 10 or more, 10% or more, I think those individuals should start taking the aspirin for prevention if there is no contraindication. But although all of us, I am sure you are aware about this, but there are a lot of barriers to the preventions, and which we need to break. You see, some of the barriers are loss of awareness. The wisdom tends to grow in proportion to the one's awareness of ignorance. The more ignorance we remove from our mind becomes better. Overconfidence. Many doctors, they feel that I never get this. So this is overconfidence. You have to get it checked. Denial. Once you have been diagnosed, just somebody was telling me, somebody had a discomfort. But he said, now here. And next day he died. So denial to the symptoms which his body is telling. Yes. Depression. People become depressed after knowing something abnormal in the body. There is no need to get depression. We have to take a corrective steps. Carelessness. We don't respond to what is required. Lack of adjustability. Suppose you develop a myocardial infarction. You got treated. Don't get perturbed. Why did it happen? Get it changed and get adjusted to the new environment. And be honest to yourself. See, one of my friend, he was telling me that I am daily going for a walk with my cub. And this is what he was doing. So he was not honest to himself. He has to be honest. A doctor has to be honest to himself to punctually carry out the measures which we have enlisted. And the difference between being a poison or the beneficial drug depends largely on the dose of the agent. The same applied to the food also and to the drugs also. In case you have some heart problems, take drugs judiciously under the supervision of your colleague. See, when I look at our heart, you see the heart is the only organ in the human system which lives longer than our lifespan, because it starts beating from the 5th week of the gestation of a person and dies when the man is declared dead. So our lifespan is from our birth to our
death, but the lifespan of the heart is longer than our lifespan. So such a wonderful creation of the God, we just sometimes spoil it without taking proper precautions. So if you don't fight for what you want, then don't cry for what you lost. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Tarun Bhai. You have covered the topic very nicely, but because of very tight schedule of our program, we don't entertain any questions. So I request Dr. Suresh Bhai to felicitate our speaker, Dr. Tarun Bhai. And I invite our second speaker, Dr. K. Machhavada, neurophysician, and I request Dr. Amit Thakur to introduce him. So the second topic of the day is very much useful. In fact, all the topics which are selected for the conference are useful for our family practice only, and we should thank the scientific committee for selecting this type of topics. The topic is management of acute ischemic stroke. Many a times, late night, early morning, we are called for this, attending this type of emergency. So Dr. K.U. Machhabra will brief us about it. He is MD Medicine from GMC Bhavnagar. He is DND and he practices at Sabarmati's Brain and Spine Neurology Clinic. Dr. Machhabra, please. Hello, good afternoon. Thank you for the invitation. Okay. I would take a liberty of speaking Gujarati because most of our patients will speak in Gujarati. એટલે આપણા જે પેશન્ટ્સ આવવાના એ ગુજરાતીમાં જ બોલવાના. અને second thing, the stroke normally it happens, the first call will be either 108 or to a family physician. એટલે તમારે એવી રીતે સાંભળવાનું છે કે તમારા પેશન્ટને સ્ટ્રોક થયો છે કાં તો ફેમિલી મેમ્બરને સ્ટ્રોક થયો છે તો તમારે એક્યુટ મતલબ 4.5 કલાક પહેલા શું કરવાનું છે. સો my outline of presentation is definition of stroke, how to identify stroke, either anterior circulation or posterior circulation, which imaging to be chosen, CT or MRI, and what are the treatment option, medical management with thrombolysis, with mechanical thrombectomy or decompressive craniotomy. These are the three options we get in acute stroke. And what are the current guidelines? So according to WHO, stroke is defined as a clinical syndrome consisting of rapidly developing clinical signs of focal or global disturbance of cerebral function lasting for more than 24 hours or leading to death with no apparent cause other than vascular origin. Artery involved થાય અને બ્રેનના કોઈ એરિયાને લોહી ના પહોંચે એને સિમ્પલ સ્ટ્રોક કહેવાય. Now there is something called TIA, which we also call as warning stroke. If patient's symptoms of stroke recovers within 24 hours, in most of the patient it will be recovered within like 1 hour, then it is considered as a TIA. જો MRI માં infarct આવે તો then it is considered as a stroke only. If the MRI is normal and the symptoms are reversed, then it is considered as a TIA. And we have to treat TIA as a stroke only because the chances of getting a stroke in next 24 hours is quite high. Now there are multiple types of stroke. One is a ischemic stroke, intraparenchymal hemorrhage, subarachnoid hemorrhage because of aneurysmal rupture, or venous thrombosis leading to venous infarct, either hemorrhagic infarct. Now we have to understand the circulation of the brain. So normally there is something called anterior circulation and posterior circulation. આપણા હાર્ટથી બે મેઇન નળી આગળ જાય, common carotid artery, and then it is going to ICA, means internal carotid artery. Internal carotid artery brain માં જાય, divides into anterior cerebral artery and middle cerebral artery, which is in conclusive of anterior circulation. In posterior circulation, bilateral vertebral બંને ભેગી થઈને બનાવે basilar, and then it will go upwards and divide into posterior cerebral. So why we are saying anterior or posterior circulation? Because the presentation of stroke will be different. Anterior circulation involve થાય MCA કે ICA થાય તો પેશન્ટ હેમિપ્લેજિયા થાય, અફેઝિયા થાય, સ્પીચ પ્રોબ્લેમ થાય, ડિસાર્થ્રિયા થાય. પોસ્ટિયર સર્ક્યુલેશનના પેશન્ટમાં હેમિએનોપિયા થાય, વિઝ્યુઅલ સિમ્પટમ્સ થાય,
અટેક્સિયા થાય, અટેક્સિક હેમિપેરેસિસ થાય. So these are the main differentiating. When you get simple vertigo can be a presentation of posterior circulation stroke. Now, how to recognize the stroke? So this is a short form. You have to remember B fast. B means balance. કોઈ પણ પેશન્ટને ચાલવામાં તકલીફ થાય કે બોલવામાં તકલીફ થાય or headache or dizziness, it can be a sign of stroke. E means eyes. અચાનક કોઈ એક આંખમાં દેખાવાનું બંધ થઈ જાય કે રાઈટ કાં તો લેફ્ટ સાઈડ દેખાવામાં તકલીફ પડે, that can be a sign of stroke. F means face. મોડું ત્રાસું થઈ જવું કે મોડું એક બાજુથી નીચું થઈ જવું, it can be a sign of stroke. હવે એ બેલ્સ પાલ્સી છે કે સ્ટ્રોકનું સાઇન છે, એ we have to differentiate clinically. A means arm, એટલે કે એક બાજુનો હાથ કે પગ કામ ના કરે, ઊંચો ના કરી શકાય કે વસ્તુ પકડી ના શકાય કે ચાલવામાં તકલીફ પડે, that is also sign of stroke. S means speech. હવે સ્પીચ કેન બી સિમ્પલ ડિસાર્થ્રિયા, ખાલી બોલવામાં તકલીફ પડે. સમટાઈમ્સ ઇટ કેન બી બીકોઝ ઓફ અફેઝિયા, મતલબ પેશન્ટને ખાલી બોલવામાં શબ્દો ના મળે, વર્ડ બહાર ના આવે. સમટાઈમ્સ કમ્પ્રિહેન્શન ઇમ્પેર્ડ થઈ જાય, એટલે પેશન્ટને કંઈક બોલો તો તમે સમજી ના શકો, બાકી બધું નોર્મલ હોય. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ ધ સ્પીચ એરિયા ઓફ ધ બ્રેન. એન્ડ T is time. If the symptoms are there, then you have to call the ambulance or your nearby doctor or nearby hospital which is available. So why we are saying time is brain? Because each typical brain loses 1.9 million neurons each minute if the stroke is not treated. So the normal cerebral blood flow is 50 to 60 ml per 100 gram of brain tissue per minute. If the blood flow is reduced to less than 20 ml, then it will lead to diminished electrical activity. But if the flow is reduced to less than 10 ml per 100 gram of brain tissue per minute, then it will lead to infarct or irreversible neural injury, either in the form of stroke or hypoxic brain injury or any form of brain involvement. So now then one word about penumbra. But what is penumbra? જે મિડલમાં બ્લેક પાર્ટ દેખાય છે, that is a infarcted tissue. બ્રેનમાં સ્ટ્રોક થયો છે, બ્રેનના અમુક પાર્ટમાં લોહી પહોંચ્યું નથી, તો some part of the brain is already damaged and you cannot do anything about it. We are targeting the area around the infarction, which is called penumbra, which is a reversible. So if you are treating the patient in the form of antiplatelets or mechanical thrombectomy or thrombolysis, we are trying to salvage this part of the brain so patient can improve or reverse, but the infarct area, it is already gone. So now you have to remember in stroke this 430 hours. એટલે કોઈ પણ પેશન્ટને સ્ટ્રોક સિમ્પટમ થાય તો પહેલા 4.5 કલાકમાં પ્રેઝન્ટેશન હોય તો ટ્રીટમેન્ટ અને મેનેજમેન્ટ ઇઝ ટોટલ ડિફરન્ટ. કોઈ પેશન્ટ 12 કલાક કે 24 કલાક પછી આવે તો then the management is total different. So why we are targeting like initial 4.5 hours? Because it is the time when we can prevent the stroke. કેમ કે એકવાર ડેફિસિટ સેટઅપ થઈ ગઈ પછી આપણી જોડે બહુ મેજરમેન્ટ છે નહીં. એટલે 4.5 કલાકમાં કોઈ પણ પેશન્ટને તકલીફ થઈ, કોઈ ફેમિલી મેમ્બરને કે રિલેટિવને, અને પહેલો ફોન તમને આવે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ પેશન્ટમાં કરવાનું શું છે. બિકોઝ ઘણી વખત એવું થાય કે આપણે આવે ને પછી MRI કરવા જાઓ, પેશન્ટને 2-3 વેઇટિંગ હોય, પછી પેશન્ટ પાછું આવે તો 6-8 કલાક થઈ ગયા હોય, તો યુ આર ઓલરેડી વેસ્ટેડ ધ ટાઈમ. સો ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ ડુ MRI ઓર સમ ઓફ ફોર્મ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન કે ભાઈ આપણે કન્ફર્મ કરીએ પછી ડિસિઝન લઈએ. સો કોઈ પણ પેશન્ટને સ્ટ્રોક થયો અને પેશન્ટ ઇમરજન્સીમાં આવ્યું, સો વોટ વી ડુ ઇઝ સિમ્પલ, જે ઇમરજન્સીમાં જોતા હોય એરવે, બ્રીધિંગ, સર્ક્યુલેશન. એની મેઇન હિસ્ટ્રી આજ કે કેટલા વાગ્યાથી તકલીફ શરૂ થઈ છે. જો 4.5 કલાકથી ઓછો ટાઈમ હોય તો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ વિન્ડો પીરિયડ, કે 4.5 કલાકથી ઓછો ટાઈમ છે. એરવે, બ્રીધિંગ, સર્ક્યુલેશન જોઈ લો, શુગર ચેક કરી લો. ઇફ ઇટ ઇઝ હાઇપોગ્લાયસેમિયા, કરેક્ટ ધ શુગર, ડેક્સ્ટ્રોઝ આપી દો. ECG જોઈ લો, 2 IV લાઈન લઈ લો અને યુ નોર્મલી સેન્ડ ધ બ્લડ રિપોર્ટ. ધીઝ આર ધ બેઝિક બ્લડ રિપોર્ટ જે નોર્મલી PT with INR, CBC, RFT, LFT altered and viral markers. Now quick history. અને મોટાભાગના પેશન્ટમાં તમે આટલા વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરો છો તો તમને આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ આના સ્ટ્રોક તો કહેવાય. એક બાજુનો હાથ પગ કામ ના કરતો હોય, બોલવામાં તકલીફ હોય, ચાલવામાં તકલીફ હોય, then you know કે it is a stroke. Stroke is a vascular event. એ સ્ટેપ વાઇઝ ક્યારે ના વધે. પેશન્ટ નોર્મલ હોય, અચાનક તકલીફ થઈ, then you have to first thing you have to think is of stroke. બીજી બધી વસ્તુઓ પછી આવે. Then normally what we do is NIH scoring. આ normally કેવું છે, it is mainly for trials and academic purpose. If the stroke is minor, then what is NIH score? Mainly patient નું simple neurological examination of his
speech, his language, aphasia, dysarthria, motor power, sensory sign, apraxia, cerebellar sign. આના ઉપરથી NIH સ્કોર ડિસાઇડ થાય. સો ઇફ પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ સમટાઈમ આપણે બધા સ્કોરમાં ના જોયું તો સિમ્પલ છે વેધર ઇટ ઇઝ અ માઇનર સ્ટ્રોક ઓર મેજર સ્ટ્રોક. ઇફ પેશન્ટ ઇઝ કમિંગ વિથ સિમ્પલ ડિસાર્થ્રિયા, સો આઈ નો કે આ માઇનર સ્ટ્રોક હોવાના ચાન્સીસ વધારે છે. સો આઈ વુડ હેવ અ લક્ઝરી ઓફ ડુઈંગ MRI ફર્સ્ટ. પણ જો પેશન્ટ આવે ડેન્સ હેમિપ્લેજિયા તો આઈ વુડ ડુ CT ફર્સ્ટ કે ભાઈ આમાં મારે ટાઈમ નથી બગાડવો કેમ કે MRI takes like 40-45 minutes and CT takes 5 minutes. So that you are saving almost 40 minutes. So there is something called door to needle time. જેમ આપણા અવેરનેસ છે ને કાર્ડિયાક પ્રોસિજરની બહુ છે કે ભાઈ MI થાય ઇઝ અ લાઈફ થ્રેટનિંગ એટલે પહોંચી જવાનું એ લોકો પામી કરવાનું કે તો બધા રેડી થઈ જાય જલ્દી રેડી થઈ જાય. ઇન બ્રેન there is something called door to needle time. એટલે કોઈ પણ પેશન્ટને સ્ટ્રોક થયો તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો એઝ અ ફેમિલી ફિઝિશિયન કે ડોક્ટર કે ભાઈ આના સ્ટ્રોક છે તમે સૌથી પહેલા નજીકની જેમાં CT સ્કેનની ફેસિલિટી અવેલેબલ હોય ત્યાં પહોંચવાનું. પેશન્ટને ડેફિસિટ છે અર્જન્ટ CT કરાવી દો. If CT is not showing bleed, mainly CT scan નો aim છે to rule out hemorrhage, subarachnoid hemorrhage or intraparenchymal hemorrhage. If there is no hemorrhage, then it is a patients of ischemic stroke. Even if the CT scan is normal, normally કોઈ પણ પેશન્ટને સ્ટ્રોક થાય તો CT સ્કેનમાં ક્યારેક 4 કલાકે થાય ક્યારેક 6 કલાકે થાય ઘણા બધા પેશન્ટમાં 24 કલાક પછી CT સ્કેનમાં પોઝિટિવ ફાઇન્ડિંગ આવે. So you have to treat normal CT scan with clinical finding as a stroke only. And you can start the thrombolysis. Thrombolysis means there are injections to dissolve the clot. So ideal target કે તમે પેશન્ટ આવ્યું અને જો કલાકમાં તમે થ્રોમ્બોલાઇઝ કરી શકો તો that is the ideal time. So now which imaging to be choose? Normally એવું છે કે કોઈ પણ પેશન્ટ આવે તો first and foremost thing what is indicated what we have to do is CT scan. CT scan is mainly differentiate કે પેશન્ટના SAH છે કે ICH છે. ICH છે then your ટ્રીટમેન્ટ ટોટલી ચેન્જીસ ભાઈ તમે CT એન્જિયો કરાવો રીઝન ટોટો અને એ પ્રમાણે તમે મેનેજ કરો. ઇફ ધ CT સ્કેન ઇઝ નોર્મલ એન્ડ ઇફ યુ આર વેરી શ્યોર ઓફ સ્ટ્રોક દેન પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ હેમિપ્લેજિયા ડિસાર્થ્રિયા then you have to differentiate whether it is a major artery stroke or a minor stroke. Major artery means patient bilateral ICA involvement છે bilateral MCA involvement છે કે basilar or vertebral involvement છે તો this is considered as a large vessel occlusion. So normally what we do is CT brain. If that is not showing hemorrhage, we directly do CT angio. CT angiography to rule out ICA and MCA involvement. When we do MRI, when there is a minor stroke or when there is a doubt, કોઈ પણ પેશન્ટને alter sensorium presentation હોય, પેશન્ટને ફીવરની હિસ્ટ્રી હોય, હેડેકની હિસ્ટ્રી હોય, query seizure ની હિસ્ટ્રી હોય, when you are in doubt કે whether patient is having actual stroke or something else, then you do MRI for the confirmation ke whether it is actual ischemic stroke or we are treating something else. Sometimes we see functional hemiplegia. ઘણા બધા લોકો છે temporary weakness કરીને આવે actual it can be a functional. Then we do MRI to make sure that we are not thrombolizing something else. Otherwise normally 4.5 કલાક કે 6 કલાકની અંદર પેશન્ટ આવે the first thing we have to do is CT scan. If patient is coming after that मतलब कोई patient 12 કલાક પછી આવ્યું કે 24 કલાક પછી આવ્યું then you can go for MRI. MRI is always best. ટાઈમ લે છે પણ તમને એક્ઝેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે કે બ્રેનનો કેટલો એરિયા ઇન્ફાક્ટ છે લાર્જ છે સ્મોલ છે અને નોર્મલ MRI કમ્સ પોઝિટિવ વિથિન મિનિટ્સ. એટલે MRI is indicated in patients when you have the time or luxury of time કે patient is already out of window 4.5 કલાક થઈ ગયા છે આમાં તમે થ્રોમ્બોલાઇઝ તો નથી જ કરવાના then you go for MRI. Sir, 2 minutes, please. Quickly. Okay. મને લાગ્યું મારું તો સૌથી પર. Okay. Then this is large vessel occlusion. So you can see the MRI. It is showing watershed infarcts. Then you can see the infarcts either cardiomyopathic હોય તો bilateral cerebrum માં હોય, anterior or posterior circulation હોય. In this image you can see the CT scan is normal. It is not showing infarct, but there is something called dense MCA sign. You can see on the right side of the brain. So this is a patient who had dense MCA sign. So in this patient you have to select the patient and go for a mechanical thrombectomy. આમાં તમે thrombolysis નું જેટલું રિઝલ્ટ જોઈએ છે એટલું નહીં મળે then you have to go for intervention directly. So this is the patient after 24 hours has a proper hemiplegia and then he requires decompression. So now there are 2 products available in market. One is a Altiplace and one is a Tenecteplase. What is the difference? Difference is the cost.
Altiplase comes around 70 to 80,000, tenecteplase is around 30,000. So not, we are now, and both are equally effective, so we are now preferring tenecteplase. Second, tenecteplase is to be given IV bolus, direct આપી જ દેવાનું હોય. એટલે પેશન્ટનું વેટ 70 kg છે તો 7 ml આપી દો, 65 kg તો 6.5 ml આપી દો. It is as simple as that. Altiplase 10% તમારે bolus આપવાનું, rest 90% IV over 1 hour. So it is a cumbersome as well as costly. So normally we are preferring tenecteplase nowadays. Now these are the inclusion criteria. Patient window માં છે 4.5 કલાક સુધીનો ઓછોનો ટાઈમ છે and there is a definite stroke by clinical examination. And what are the exclusion criteria? If patient is having hemorrhage on CT scan, CT is showing large infarct, CT is showing SAH, any evidence of internal bleeding, mainly in the GI, if the platelet count is less than 1 lakh, altered PT with INR, patient is on like or anticoagulants like either on heparin or dabigatran or apixaban, history of recent trauma, any history of ICH or AVM or aneurysm, and our target is to keep the BP less than 185 systolic and 110 diastolic. So if the BP is on the higher side, we give labetalol or injectable antihypertensive to reduce the BP, and then we thrombolize. Because if you are thrombolizing with 200 BP, the risk of hemorrhagic transformation is quite high. And the last foremost is the consent. So the complication is normally અમે પેશન્ટને સમજાય કે ભાઈ સ્ટ્રોક છે, થ્રોમ્બોલિસિસ કરશું તો 60 to 65% પેશન્ટને બેનિફિટ થશે, 30% પેશન્ટને કદાચ બહુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે એટલો બધો રિસ્પોન્સ ના આવે, 2 to 5% પેશન્ટમાં હેમરેજનું રિસ્ક છે. એ હેમરેજ કેન બી માઇનર, લાઈક ગમ બ્લીડિંગ થાય, યુરિનમાં બ્લીડિંગ થાય, that is a minor bleeding, but 1 or 2% patient can have a large ICH which can be life threatening. So you have to explain the patient and you take a proper consent. Post thrombolysis, normally BP monitoring, you avoid invasive procedure like central line, IV line, Ryle's tube catheter. You can start the medicine according to the stroke, 3% NaCl or mannitol. No antiplatelet or anticoagulant for 24 hours, and you have to repeat the scan after 24 hours to see any evidence of hemorrhagic transformation. In selected patients, if the infarct is quite large, in this patient you cannot thrombolize and we are already late because CT is showing infarct. So in this type of patient, it is depending upon the age. ઉંમર લાયક પેશન્ટ હોય 65-70 તો બ્રેનમાં ઓલરેડી એટ્રોફી હોય તો યુ કેન ટ્રાય ટુ સેવ ધ પેશન્ટ બાય મેડિકલ મેનેજમેન્ટ ઓનલી, 3% NaCl આપો કે ગ્લિસરોલ આપો કે મેનિટોલ આપો. બટ ઇફ પેશન્ટ ઇઝ યંગ લાઈક લેસ દેન 50, then the brain is having very minimal atrophy, so the chances of worsening in first 4 to 5 days is quite high. So in this type of patient we go sometimes prophylactic craniotomy કે પેશન્ટને પહેલા કે બીજા દિવસે જ કરી દઈએ, એકવાર બગડે, હર્નિએટ થાય અને કોમ્પ્લિકેશન પછી ત્યાં સુધી વેઇટ નથી કરતા. What about secondary preparation? जो this is the last slide. जो minor stroke or TI हो तो dual antiplatelet aspirin clopidogrel for 3 weeks, and depending upon other comorbidities you can continue for lifetime also. If there is a left atrial appendage stroke or intracranial atherosclerotic disease, then again dual antiplatelet for 3 months. If patient is having valvular AF, then initial 3 to 5 days for heparin, then you can shift to warfarin or acetrom. If it is a non-valvular AF, then you can give it apixaban or rivaroxaban or dabigatran. કોઈ પેશન્ટ 12 કલાક કે 24 કલાક પછી આવે અને સ્ટ્રોક સેટ થઈ ગયો હોય, then દરેક વખતે MRI બ્રેન વિથ સ્ટ્રોક પ્રોટોકોલ જ કરાવવાનો, એકલો MRI નહીં કરાવવાનો. This is just simple advice. કેમ કે સમટાઈમ્સ એવું થાય માઇનર સ્ટ્રોક થયું, પેશન્ટ રિકવર થઈ ગયું, મહિના પછી 2 મહિના પછી મેજર સ્ટ્રોક થાય, પછી એન્જિયોગ્રાફી કરીને પછી ખબર પડે કે IC બ્લોક હતી. તો કદાચ પહેલા MRI માં કર્યું હોય તો તમારી જોડે ટાઈમ હતો કે આનું કંઈ ઇન્ટરવેન્શન કરી શકે. એટલે ઓલવેઝ ગો ફોર એન્જિયોગ્રાફી વિથ બ્રેન. સો MRI બ્રેન વિથ એન્જિયોગ્રાફી ઇઝ એ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન. વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ફ્યુચર સ્ટ્રોક. આ વખત જે થઈ ગયો છે એમાં તો આપણને ખબર છે કે એસ્પિરિન ક્લોપિડોગ્રેલ આપવાના છે, સપોર્ટિવ મેડિસિન ચાલવાની છે. તમારો ટાર્ગેટ છે આ પેશન્ટ જો સારું થઈ જાય તો એને 6 મહિને, વર્ષે, 2 વર્ષે ફરતી સ્ટ્રોક ના થાય. એટલે એન્જિયોગ્રાફી ધારો કે 60%, 70%, 80% ઇન સ્ટીનોસિસ આવે તો એટલીસ્ટ યુ કેન offer them either carotid artery stenting to prevent future stroke. So that is our main target, to prevent future events. And if intracranial stenosis is there, ધારો કે MCA કે ICA માં intracranial involvement છે તો ideally is medical management. જો પેશન્ટને મેક્સિમમ મેડિકલ મેનેજમેન્ટ ચાલતું હોય અને છતાં પણ સ્ટ્રોક થાય, then only the intervention or stenting is indicated. Thank you. Thank you, Dr. Keir. You have covered the topic very nicely, and now I request Dr. Amit Thakur to felicitate Dr. Keir. And now I invite our third speaker, Dr. Krunal Gohil,
And I request Dr. Viral Kamal to give his introduction. Third lecture of the first session. For that we have Dr. Krunal Gohil. He is a vascular surgeon. He has done his DNB in peripheral vascular surgery from Narayana. He did his graduation and post-graduation from Baroda Medical College. He has worked with many multi-speciality hospitals, including Zydus Hospital. His expertise in treating complex peripheral arterial obstructions, varicose veins, advanced endovascular treatments, dialysis access salvage, and aortic aneurysm. Now I request Dr. Krunal Gohil to deliver his talk. Thank you. There is a facility for drinking water outside this hall, so anybody wants, they can take the advantage. As you all know, conferences are made up of academic feast as well as good banquet. So today we are also having a banquet dinner at Silver Cloud Hotel Vadaj with musical party and delicious food. All are requested to come in the banquet dinner. Welcome, Dr. Kunal Bhai. Yes, thank you. Thanks a lot, sir. And thank you for inviting me today for this wonderful conference. I think it's a nap time for many of us, but this is very important topic what we used to miss in our routine OPD patients. So let's see the limb issues versus vascular surgeon and the vascular surgeon perspective. So the patients what we encounter in our daily OPDs are mainly having the arterial disease, either diabetic foot disease or the venous issue diseases. And the gray zone of these patients are having some vague complaint in the limb. We all know that what they want, it's only the multivitamins what they require. So coming to the arterial disease, as Dr. Tarun, unfortunately he has left, but he has wonderfully covered all the cardiovascular aspect of the many risk factor which was there before. But nowadays we are getting more younger age group patients with the peripheral vascular disease complications, and they are having the acute thrombotic occlusions in spite of what it was there before was the atherosclerotic disease and the chronic occlusions. The factors for these might be the environmental change, the climate change, or the increased stress level into the younger use, along with the increased level of addiction in the young generation. So this is the basic classification. We all know either they present as the acute limb ischemia or the chronic limb ischemia, and sometimes there will be the acute on chronic presentation. So don't ever miss the acute limb, as we are seeing in the image. This gentleman already has discolored left foot, has sensory loss in the foot, and presented to us after 4 days of all these symptoms. So whenever a patient comes with a pain in the leg, sometimes we don't even touch the patient. We give some painkillers to them and ask them to come after 2-3 days. If the pain doesn't relieve, then visit us. But that is not the things what we should practice. At least touch the foot, both the feet simultaneously. If you feel any temperature difference in both the feet, there must be some issue with the vascular circulation in the limb. So sudden onset of limb pain with numbness in the feet or loss of motor function, especially if it is unilateral, it must be an acute limb ischemia. So such patient need to be addressed immediately. We do evaluation as what Dr. Tarun says, the hypertension, diabetic, ischemic heart disease, the personal history, family history. For the evaluation of the occlusion level, we prefer to do CT angiogram if the renal function permit, along with the ECG and 2D echo. So that will guide us from all this thrombus or clot has come. So that is very important to treating and evaluating the acute limb ischemia. CPK-MB rule is very limited in the blood reports. We only do when there is a tight compartment or we are suspecting any delayed reperfusion injury. So management part, after the clinical evaluation, it will depend what kind of limb we are treating. If it's a non-limb threatening, if patient is having pattern sensory or motor function along with the normal Doppler signal distally, in spite of having blockage on the top, we can manage them only with the heparin infusion and the normal anticoagulation therapy. Routinely in our practice, we are getting such kind of patients with the popliteal artery occlusion or the brachial artery thrombosis in the upper limb. Believe me, upper limb has a very wonderful collaterals in the blood supplies which can be managed only with the medication without any intervention.
Those patients who are having limb-threatening conditions with the motor or sensory loss or very monophasic signals distally in the leg, they require surgical interventions. We prefer open thrombectomy as the primary treatment because it gives quick clot relief and the quick revascularization. Endovascular is the latest thing what we have tried, but doing thrombolysis for long period of time, it will rule away your window period and it may even worsen your ischemic limb condition. So coming to the chronic limb ischemia patients, we all know what to evaluate. If the patient comes with the pain in the calf, feet, and the thigh on walking, and if it is relieving after a few minutes of rest, it must be a claudication because of the vascular occlusion. So that separates it with the neurogenic claudication with the spine issues. If the patient is having non-healing ulcers for a long time, along with the pain at rest or the established gangrene in the foot, they all these categories fall into a critical ischemia zone. So in clinics, we always start from the pedal examinations, from the pulses examination from the foot, then we go up to the popliteal level and the femoral pulse. Only this examination will tell us that where is the occlusion. The very important indicator is the ankle brachial index. So ankle brachial index is the ratio between the blood pressure at the ankle level and the blood pressure in the arm, what we routinely measure. We have one handheld Doppler machine through which we can measure this ratio. And it's a really good indicator which can cater your patients into critical limb versus non-critical limb ischemia. So if your ABI is falling below 0.5, the ratio, that means the 50% of flow is less in your limb, and those patients require urgent evaluation and interventions. So step 3 will be the treatment part. If patients are only claudicant, only things what we need to do, put them on single antiplatelet if they are not on them. Statins, silastazole, that is commercially available as a Pretos or Stilose. We advise them to do structured exercise. Ask them to walk as far as they can. Don't stop. Walk few more steps. Start to climb some slopes and also control the risk factors. So after starting this therapy, their distance of walking should increase at least 100 to 150 meters a week. And after 1 month of follow-up, whatever distance they were walking before, the 300 to 500 meters of walking should improve. Then we can keep such patients only on medical therapy. There are newer drugs which is right now available in market. So there was a trial which was done, it's a COMPASS trial, in which we are now giving dual pathway inhibitor. In our practice, we give this combination only in those patients who are having associated coronary artery disease also, or the carotid artery disease also. In those patients, this combination is very much useful. So these are the critical limb ischemia patients. If the patient cannot keep their foot on the bed straight, he must be having a rest pain because of critical limb ischemia. Obvious tissue loss will be there. We can divide them into minor tissue loss versus major tissue loss. So such patients require evaluation. We all know about the arterial Doppler and CT angiogram. In my routine practice, I never ask for arterial Doppler to any patients. Whenever required, we have our own Doppler machine where we can see their flow dynamics, pre and post procedure volume studies. All the patients with PAD, they come with the dense calcifications in the arteries which cannot be evaluated with the arterial Doppler. Most of the arterial Dopplers, the results are not accurate. So if you want to evaluate their PAD, better to do CT angiography if you are planning for any kind of intervention or you are not getting femoral pulse clinically in the OPD. Those patients who are not having good kidney functions or the borderline kidney function, we have option of CO2 angiogram also. So this carbon dioxide angiography, it's the latest technology in which we don't inject any dye. This is done into the cath lab. There is a huge syringe through which we inject carbon dioxide directly into the patient's blood vessels and we evaluate their angiography image. So this was the patient done yesterday. He was having a pre-dialysis stage and we did his iliac artery stenting only by using carbon dioxide dye. So once the evaluation been done, what will be the treatment? Either we can opt for the endovascular treatment or the open surgical procedure. For us, endovascular is more effective for short segment occlusions, multi-level disease, morbid patients or minimal tissue loss is there. In the image, we can see the popliteal artery was occluded. After angioplasty, we got very good streamlined flow. Coming to the open bypass, the patients who are having really long segment occlusions, relative young patients and endovascular options has failed, we can offer them for the directly to go for open bypass. Which one is better amongst them? So always choose best option, possible option for such kind of patients. A vascular surgeon who perform both
open and endovascular, they can only give you unbiased scientific approach for the treatment of the PAD patients. Sometimes we need to combine both this procedure, open as well as the endovascular. So these are the few cases what we did into the old age morbid patients. 81-year-old acute threatened limb ischemia, had multiple morbidities, pulmonary embolism in the past, presented with the right lower limb acute ischemia with the iliac artery stenosis. So after doing open femoral thrombectomy, we could not clear the iliac artery stenotic lesion. For such patient, we had put iliac artery stent on the top. The below we did the popliteal thrombectomy, and within few hours we have reestablished the flow inside the artery. So benefit of this is minimal operative site pain and regain the power and start walking on immediately on within 3 days of the procedure. Another patient, 69-year female, presented with the aortoiliac occlusion. Whole infrarenal aorta was occluded, and there was an external iliac artery stenosis on the one side. There was also nasty plaque and thrombus into the arch of aorta. So such patient we did bilateral transfemoral thrombectomy in cath lab. We couldn't clear the right side of the lesion, so we had to put both side iliac artery stenting and re-establish the flow. Nowadays, many cases, such kind of cases, patients are doing thrombolysis, but preferably better to avoid such thrombolytic agents in such cases because they may give them risk of bleeding. Even such small thrombotic particles can migrate distally and worsen the limb condition. So coming to the diabetic foot ulcers and vascular issue, we all know about the diabetic neuropathy, microangiopathy, non-healing ulcers, deformed foot. So I'm not going to go into all those details. The patients, what comes to us, they always come with a long-standing non-healing ulcers. 90% of such patients, they are having below knee tibial artery disease. Many a time they remain undiagnosed that they are having leg blood supply in the foot. They are densely calcified vessels, difficult to evaluate on Doppler or even on CT angiography. So our investigation of choice for this will be a digital subtraction angiography. So this is a diabetic foot ulcer. We can see it was non-healing for a long time, but this is not because of lack of blood supply. This is surely because of lack of proper dressing and debridement. So after a few sessions of proper dressing and debridement, it started healing. Sir, 2 minutes left. Yes, so though small, the grade 2 is ischemic, the amputation will end up with a nasty infective area. So how the tibial angioplasty makes difference? This was the toe which was amputated 4 months, it was not healing. We made it healing just by ballooning the below knee tibial arteries into the leg. So these are the anterior tibial artery and posterior tibial artery post angioplasty state. Similarly, the transmetatarsal amputation stump which was not healing. After doing the anterior tibial angioplasty, we have established the flow till the amputation stump. So myth for the tibial artery angioplasty that it blowouts, they are very tiny vessels, that is false. It is not successful, it is not right. Results are lifelong, that is also wrong because they are very small arteries, they are going to stay open after angioplasty only for a year or so. So it is not going to be revascularized your foot lifelong. So after that the diabetic foot care is going to be continued and it is worth doing for your limb saving. Is bypass an option for the distal small vessels? Yes. For the failed tibial angioplasty, if you are having any issue and it is failing, we can do reverse graft vein bypass starting from the femoral artery from the thigh till the ankle. So we can save such limbs also. Coming to the venous disease. Venous disease, if we talk, it is always about varicose vein and deep vein thrombosis. Now, how reliable these venous Doppler scans are? Most of the times what we are reading in the Doppler report, whether your junctions are leaking or not leaking, the perforator veins are leaking or not leaking. Some reports even don't mention the junctions or perforated details also, only they will mention that varicose veins are visible in the leg or cellulitis changes are there. So such reports cannot treat your venous disease. Most of the time we are getting patients with the recurrent varicose vein, post-thrombotic leg syndrome and non-thrombotic iliac vein lesions. So varicose vein, do they recur? Yes, even after treatment it can recur. It's a lifestyle disease. So if we can see, these are the calf pump muscles. That is our second heart. Whenever we walk, this calf pump will squeeze and it will push your deep vein blood upstairs. Once the calf pump become weak, the perforating veins or your leg veins walls will become weak and you may develop a varicose vein again. So this is the classification of varicose vein patients. We start treating such patients on early basis once they develop the pigmentations or non-healing ulcers in the leg. The first 3 class, the minor reticular veins or varicose vein or edema can be managed with stockings only. For evaluation, venous Doppler scan is the key investigations for them if it is properly done. For non-healing or recurrent varicose vein issue, the CT venography or conventional venogram is the option. IVUS is the new technology what we use for the intravascular ultrasound.
So these are the Doppler finding what we are looking for. The main junctions are leaking or not. The perforator veins are competent or incompetent, and deep venous systems is okay or not. There are 300 to 400 valves to evaluate in the one leg. So we need to be very careful which vein is leaking. A case with varicose vein disease only with the reflux, all signs and symptoms are there in this one image. You will get dilated veins in the leg, non-healing ulcer at the greater area along with the pigmented skin. So this is the basic thermal ablation technique. We are using a COVID and the third generation latest machine with the RF catheter. A small pipe is kept at the lower leg level into the GSV. Your catheter is parked inside the vein, and then we generate 120 degrees centigrade temperature inside the vein to ablate the varicose vein. The latest technique is the glue embolization, in which instead of the thermal energy, we use a chemical which is a biomechanical glue that will seal your leaking vein. The advantage of this is they are having less pricks, can be done to local anesthesia, equally effective. So issue comes when there is a recurrent ulceration in spite of surgery. So there the role of venography will come. We'll just shortly show you one image video. So this is the image which was showing the compression by the right common iliac artery over the left common iliac vein at the junction area. And because of that, he was developing recurrent varicose vein. And video. And this is after post stenting. We can see there is a smooth flow across that stenotic area. Then the ulcer got healed. Deep vein thrombosis, we all know, well score, even how to evaluate the deep veins along with the Doppler study. I will just go through a few questions and queries regarding deep vein thrombosis amongst us. When patient can be mobilized with the deep vein thrombosis? For the distal DVT, which are like involving the popliteal vein and below that, you can mobilize your patient if they present like more than 3 days, their swelling is less and patient is comfortable. There is no restrictions in mobility of such kind of patients. The patients who present immediately with the proximal DVT involving your iliac veins, they need some bed rest for 2 to 3 days till you introduce your low molecular weight heparin. When to put IVC filter placement, there are only few indications. When you cannot give anticoagulation, you have compromised lungs, COPD, prior P. In spite of your blood thinner, patient is developing pulmonary embolism, and whenever we are planning any procedure. When to do thrombophilia workup, this is very important because many of time we are seeing young patient coming with the DVT, everybody is advising them to do a thrombophilia workup. So it should not be done whenever there is an acute thrombosis in the vein. It should be done only after finishing at least 3 to 4 months of your anticoagulation course. So unprovoked DVT, second episode, family history positive, and DVT involving the uncommon sites like mesenteric vein or cerebral vein thrombosis, they require such kind of workup. And when the CDT or catheter directed thrombolysis is advisable for proximal DVT involving the iliac veins, young age patients, and when the bleeding risk is low. So my take home message will be, for the society needs a specific team who can understand your limb issue. It always starts with the physician. They should refer to the patient with the limb issue to the particular specialist. From there, he should be referred to the super specialist. A short-term follow-up after the cure of the disease, and then long-term follow-up again with the physician. So all the signs of the peripheral arterial disease or the venous disease should be aware amongst our physician colleagues. Thank you. Thank you, Dr. Kurman. And I now request Dr. Viral Khanna to felicitate the speaker. And before we start our second session, it's a time for lucky draw. And now I request Mr. Prakash Bhai to do a lucky draw. For lucky draw, it's an autonomous system to have a lucky person. And those who have win at least once the prize, they are not eligible for the second time. Thank you all the chairpersons. You will be felicitated just in the side table. You will get your gift from the side table. Please collect your gifts, sir. And number Mr. Prakash says is AFPA 030 Dr. Arvind Panchal. Congratulations, Dr. Arvind Panchal is the past president of AFPA, and Dr. Arvind Bhai is again a lucky person. Message જોઈ લેજો ને WhatsApp
Now I request Dr. President, now I invite Dr. Abhay Dixit to give a prize to Dr. Arvind Bhai. So, very insightful session is delivered by Dr. Kunal Goyal, sir. So thank you so much to Dr. Kunal Goyal for insightful session. It's time to move ahead for the next session, and for that I would like to invite chairpersons for this session, Dr. Dhirendra Sanandia, currently practicing as a consultant family physician at Sabarmati for last 27 years, past president of AFPA and also past president of Sabarmati Medical Association. Second chairperson for this session, Dr. Dhananjay Vyas, currently practicing at Rani, Ahmedabad as a family physician, MC member of AFPA current year, and also worked as indoor and ICU in charge for 12 years at Parth Hospital, Vasna, Ahmedabad. For the third chairperson for this session, Dr. N.K. Tekwani, sir. Dr. N.K. Tekwani is practicing as a family physician for last 37 years and currently practicing at Vastrapur. So all three chairpersons, you are most welcome on the stage, and I would like to request Dr. Dhirendra Sanandia to introduce the first speaker for this next session. Over to you. Thank you, Mr. Vanthan, for inviting me along with Dr. Dhananjay Vyas and Dr. N.K. Tekwani, sir, as a chairperson for session 2. We will begin with the first talk on the Savivek, update on HPV vaccine, and the speaker is Dr. Umesh Upadhyay. He is a consultant pediatrician at Vishnu Hospital in Satellite. Dr. Umesh Upadhyay is the only doctor from Gujarat selected for the advanced course in vaccinology at Geneva University in 2024 at Switzerland. He is also served as the president of Pediatric Association of Ahmedabad for year 2023-24. I now invite Dr. Umesh Upadhyay to deliver his talk on the update on HPV. Thank you, Dr. Dhiren. Good afternoon, everyone. I will speak about HPV infection and HPV vaccines update today. First, we see about human papillomavirus is most common sexually transmitted disease. Men and women both are carriers of HPV infection. At present, between 15 to 25 years of age is most common prevalence of HPV infection age. More than 200 types of serotypes are currently identified, and 30 to 40 of them are genital HPV infection. HPV can cause several types of cancers, cervical, anal, vaginal, vulvar, and head and neck cancer in male. How does HPV spread? Most common route is sexual route through skin and skin to skin contact. Classification, high risk HPV types as per WHO, 12 types are high risk oncogenic HPV, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, and 58 and 59 serotypes are high risk serotype as per WHO. As per current data, 71% of the cervical cancer are due to 16 and 18 serotype, and in India 83.32% of cervical cancer are due to 16 and 18
HPV serotypes. The 45, 31, 33 and 52 serotypes are percentage of prevalence are in descending order. Another is low risk serotype. 90% of low risk serotype are HPV 6 and HPV 11, which cause genital warts in male. So, as per Indian data, 83.2% cervical cancer in India is due to HPV 16 and 18, and genital warts is due to 6 and 11. So, કોઈ બી વેક્સિનની ચોઇસ કરવી હોય તો એ ઇન્ડિયન એપિડેમોલોજીકલ ડેટા પ્રમાણે જોઈને કરવી જરૂરી છે. એટલે જે વેક્સિન્સમાં 16 and 18 serotype હોય અને 6, 11 serotype હોય, તો this is a vaccine is best for as per Indian epidemiology to prevent HPV cancers. So as per 2022 epidemiological data, the women at risk for cervical cancer more than 15 years, which is contribute 70% of global, and annual number of cervical cancer cases, which is 21% of total global cases, and cervical cancer death, which is India contribute 23% of global death. So India have a high percentage of cervical cancer cases and death compared with global. So can cervical cancer can be prevented? First is cervical cancer awareness level in India must required nowadays. January is cervical cancer awareness month, and recently 4th February is World Cancer Day, just gone before few days. So all આપણે બધાએ જે કેન્સર ડે અને જાન્યુઆરી મહિનો જે છે કેન્સર અવેરનેસ મંથ, એમાં ફર્સ્ટ પેશન્ટને કેન્સરનું રિસ્ક શું છે, સર્વાઇકલ કેન્સરના સિમ્ટમ્સ, સાઇન્સ, કે એના ટેસ્ટ શું અવેલેબલ છે અને રિસ્ક કેટલું રહેલું છે અને HPV વેક્સિન્સ અવેલેબલ છે, એ બધું પેશન્ટને એક્સપ્લેન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમ કે મોટાભાગના પેશન્ટ કે પેરેન્ટ્સ સર્વાઇકલ કેન્સરને સિરિયસલી લેતા નથી હોતા. તો ધીસ ઇઝ ઓલ વી મસ્ટ હેવ ટુ ડુ ટુ એલિમિનેટ સર્વાઇકલ કેન્સર ફ્રોમ ઇન્ડિયા. At present, cervical cancer screening test, two tests is available, PEP test and PEP smear test. Now vaccination, HPV vaccine which is more than 90% effective to prevent HPV infection and HPV cancer. And અત્યારે જે HPV vaccine available છે એમાં જે before the man and woman become સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ, જો એ પહેલાં આપવામાં આવે તો એ બેસ્ટ પ્રિવેન્ટ કરી શકે છે HPV કેન્સર્સને. એટલે આઈડિયલ એજ ટુ ગીવ HPV વેક્સિન બિટવીન 9 to 26 year. And male and female both are infected with HPV. So HPV virus not only concern about female but also cause cancers in male, and every sexually active male and female are carriers of HPV infection and can transmit to their partners. So 1 in 3 men above 15 years old are infected with HPV. To reduce this prevalence of HPV in community, it is essential to vaccinate girls and boys both. બંનેને વેક્સિનેટ કરવા જરૂરી છે વિથ HPV વેક્સિન્સ. સો એટ પ્રેઝન્ટ એટલે WHO, IAP ઇન્ડિયન એકેડમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સ, ACVVIP અને CDC ઓલ બધા રેકમેન્ડેડ કરે છે કે 9 to 14 years બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ બંનેને HPV વેક્સિનથી વેક્સિનેટ કરીએ તો વી કેન એલિમિનેટ HPV કેન્સર્સ
in all over world. So why we need to vaccinate males also? Because they are important carriers which can transmit infection to female partners, and there is no routine test available for male cancers, and HPV can cause anal cancer, head and neck cancers, and penile cancers, as well as anogenital warts. And India have a 40.3% of the world anal cancer incidence and 60.56% of world anal cancer mortality in males. So to reduce HPV transmission and eliminate HPV cancer in male, HPV vaccination in male required. And why do we need high antibody levels? Because any vaccine can produce जो high level vaccine antibodies in blood which shift to the antibody at the level of infection, and neutralizing antibody जो infection site માં વધારે હશે vaccine આપ્યા પછી, તો which can prevent HPV virus entry into the cells, and we can prevent HPV infection and cancer. અને કોઈ બી વેક્સિન્સમાં HPV એટલે કોઈ બી વેક્સિન્સના ડેવલપમેન્ટમાં વેક્સિન એન્ટીજન એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એટલે HPVમાં વાયરસ લાઇક પાર્ટિકલ એન્ટીજન હોય છે which produce high neutralizing antibodies to prevent HPV cancers. जो सर्वाइवेक is first સ્વદેશી વેક્સિન્સ છે and highly investigated phase 2-3 trial પ્રમાણે is it double blind multi-center randomized trial. એમાં 9 to 14 years ગ્રુપમાં 2 ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા. 9 to and 15 to 26 યરમાં કમ્પેરેટિવ ગર્ડાસિલ વેક્સિન જોડે એની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી હતી, અને એના 3 આર્મ્સમાં મેલ સર્વાવેક given, female 9 to 14 years સર્વાવેક given, and gardasil also given in between 15 to 26 years. Total 12 centers are selected for study. As per phase 2 overview, એમાં safety study કરવામાં આવી હતી HPV compared with gardasil vaccine. As per safety study, most commonly આપણને સર્વાવેક વેક્સિન આપ્યા પછી પેઇન અથવા તો ટેન્ડરનેસ લોકલ સાઇટ ઉપર જોવા મળે છે. એ સિવાય there is no other major adverse effect seen. In sometimes swelling at the local site of vaccination site are seen, and in some patient headache, pain on the extremities and dizziness are seen. So no any major severe side effects are seen after HPV vaccination. And as for phase 3 study, which demonstrate immunogenic non-inferiority 1 month after the last dose of the vaccine, which shows which is compared by girls given 9 to 14 years 2 dose, boys 9 to 14 years 2 dose given Cervavac vaccine, compared with woman given Gardasil vaccine between 15 to 26 years, which shows as per WHO guideline, the Cervavac vaccine compared with Gardasil vaccine, which is non-inferior margin of 0.5. So currently જે લાઇસન્સ વેક્સિન છે એની જોડે કમ્પેર કરી ગાર્ડાસિલ જોડે સર્વાવેકને, તો which is not below 0.5 margin. So it will HPV Cervavac produce better immune response after 1 month of the 2 dose in 9 to 14 years girls or boys, and 3 dose in between 15 to 26 years age woman and men. And HPV vaccine Cervavac produce 100% seroconversion. The vaccine આપ્યા પછી જે એનું 7 month પૂરા ડોઝ થયા પછી
જે 4-fold rise of antibody titer જોવા મળે છે. That means HPV, this Cervavax vaccine produce better antibody response which will protect HPV cancers. So overall summary, which produce robust antibody response, 100% zero conversion, and a very mild side effect seen, no severe side effects seen after HPV vaccine, which is study published in Lancet also. And as per real world data, there is જેટલી young age માં આપે HPV vaccine, it will be more effective to prevent HPV cancer. And as per WHO global strategy, જો 90% girls ને આપણે 15 years થી નીચે HPV vaccine આપીએ તો it will eliminate the HPV cancer in India as well as world. And 70% women require screening at 35 years of age. 90% women identify with cervical disease to receive treatment. અત્યારે જે HPV વેક્સિન અવેલેબલ છે એમાં ગાર્ડાસિલ છે, એ જે ગાર્ડાસિલ 4 છે એ 9 to 45 yearsમાં ઓનલી ફિમેલમાં આપી શકાય છે. જે ગાર્ડાસિલ 9 છે અવેલેબલ એમાં 9 to 14 years ફિમેલ અને મેલમાં આપી શકાય, અને 15 to 26 yearsમાં ખાલી ફિમેલમાં અપાય છે. ઓનલી જે સર્વાવેક વેક્સિન છે એ 9 to 26 years મેલ અને ફિમેલ બંનેમાં એની DCGIની પરમિશન છે, એટલે બંનેમાં એ આપી શકાય છે. અને વિચ ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એન્ડ હાઈલી જેન્ડર ન્યુટ્રલ and world-class manufacture facility. And you can do cervical cancer awareness in your clinic during Cancer Day or Cervical Cancer Awareness Month by this flyer. Thank you. Thank you so much, respected speaker. I would like to request Dr. Dhirendra Sanandia to felicitate our speaker. Give a big round of applause for this dignitary. Thank you. It's time to move out for the next session, and I would like to request a second chairperson to introduce the second speaker for this session. Thank you. Over to you. So, there is a small correction about the topic. The topic is Rabies, no cure, only prevention, and update about RIG, Rabies Shield. Our speaker is Dr. Nishal Bhatt. He is a child specialist and teenager health consultant, creator of Parentins, a workshop for parents and teenagers to empower them to live powerfully, conceptualized everlasting happiness workshop. He is a certified trainer of success principles from Jack Canfield Academy, USA. And he is an executive board member of WZ West Zone AHA Ahmedabad, India 2024. Chairperson in Adolescent Health Academy Ahmedabad and member of COVID-19 Immunization Task Force of Gujarat. I request Dr. Nishal Bhatt to carry on with his talk. આપણે લગભગ છેલ્લા 1.5 કલાકથી એક જ જગ્યાએ બેસી રહ્યા છીએ, તો હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ 1 મિનિટ ઊભા થઈ જઈએ આપણે આપણી જગ્યા ઉપર. આપણા પોતાના હાથ થોડા ઉપર કરીએ અને પોતાની જગ્યાએ 4-5 સ્ટેપ્સ થોડા લઈ લઈએ, આમ કરીને થોડાક ઊભા ઊભા સ્ટેપ્સ લઈ લઈએ એટલે થોડું ચાલી લેવાય આપણાથી. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. હવે બેસી જઈએ. હવે બેસી જઈએ બધા પોતપોતાની જગ્યા ઉપર. 2020 પછી બહુ જ કોવિડના સિચ્યુએશનને કારણે જે તમે મારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયું હશે, એક 2 કલાકનો વર્કશોપ ક્રિએટ કર્યો હતો જેનું નામ છે એવરલાસ્ટિંગ હેપીનેસ. હંમેશા ખુશ રહેવા માટે શું કરી શકાય. આપણી પાસે 2 કલાકનો સમય તો છે નહીં, પણ 1 મિનિટમાં એક ક્રેશ કોર્સ કરી લઈએ એવરલાસ્ટિંગ હેપીનેસનો, અને પછી આપણે આપણા ટોપિક ઉપર જઈએ. આમાંથી મિસ્ટર સંપૂર્ણસિંહ કાલરાને કોણ ઓળખે છે?
Mr. Sampurna Singh Kalra. Gulzar's real name is Mr. Sampurna Singh Kalra. એમની એક હિન્દી પોએમ છે જે આપણા આજની લાઈફ સાથે બહુ જ ક્લોઝલી એસોસિએટેડ થાય છે. એના છેલ્લા થોડા સેન્ટેન્સથી શરૂઆત કરીશ. जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है जो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड पे लिखा होता है. मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई मेरी यहां आते आते. जिंदगी का लम्हा बहुत छोटा सा है, कल की कोई बुनियाद नहीं है और आने वाला कल सिर्फ सपने में ही है. अब बच गए इस पल में, तमन्नाओं सी भरी जिंदगी में हम सिर्फ भाग रहे हैं. कुछ रफ्तार धीमी करो, जियो जिंदगी को खूब जियो. द फर्स्ट स्टेप टू बी हैप्पी ऑलवेज इज टू स्लो डाउन. સ્લો ડાઉન્સ મીન્સ 100% તમે જ્યાં છો ને ત્યાં રહેવાનું શરૂ કરશો ને, યુ વિલ બી હેપી બીકોઝ ધેટ ઇઝ અવર નેચરલ વે ઓફ બીઇંગ. અત્યારે ધારો કે 100% તમે મારી સાથે છો ને તો તમે હેપી છો બીકોઝ ધેટ ઇઝ વોટ અવર નેચરલ બીઇંગ. આપણે મોટા ભાગે ભૂતકાળની કોઈક યાદો યાદ કરીને દુઃખી થતા હોઈએ, કાં તો ફ્યુચર વિશે વિચારીને સ્ટ્રેસ ને ટેન્શન ક્રિએટ કરતા હોઈએ. સો ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ. સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ, આ મૂવી બધાએ જોયું હશે, એના શૂટિંગ વખતનો એક ઇન્સિડન્સ છે અને એમાં અનુપમ ખેર અમિતાભ બચ્ચનને એક પૂછે છે, બહુ જ ગરમી હોય છે ચેન્નાઈમાં અને ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે આપકો ગરમી નહીં લગતી है. ત્યારે અમિતાભ બચ્ચન જવાબ આપે છે, સોચોગે તો लगेगी. ઓલ અવર ઇમોશન્સ આર ઇન અવર થોટ્સ. પણ આપણે આપણા ઇમોશન્સ માટે દુનિયા આખીને જવાબદાર ફરીને ઘૂમતા હોઈએ છીએ. જો હું મારા વિચારો વિશે 100% અવેર રહું તો કોઈ મને દુખી ના કરી શકે, કોઈ મને ઇન્સલ્ટ ના કરી શકે, કોઈ મને હર્ટ ના કરી શકે. ધીસ નીડ્સ એટલીસ્ટ 2 hours ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ યાદ રાખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. અને લાસ્ટ પ્રિન્સિપલ ઇઝ એટીટ્યુડ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ. મારી પાસે જે છે એનો આનંદ. હું હરીફરી શકું છું, ખાઈ શકું છું, જીવું છું. કોવિડ પછી તો એ અગત્યનું છે. કાલ સવારે ઉઠીને જોઈએ હાર્ટ ચાલે છે મારું, વાવ મજા પડી ગઈ, આજે જીવું છું. That is how we start living our life very happily and enjoy the life. So 3 principles, practice it daily for next 21 years, 21 days, and you will see the life is totally different in our life. So that is the secret of happiness, and we all can be happy always. So today's topic is rabies, no cure, only prevention. Updates about rabies immunoglobulin, and specifically we'll talk about Rabies Shield because this topic is supported by Serum Institute of India, producer of the Rabies Shield. So we all know this, it is 100% lethal but 100% preventable and it causes 2 deaths every 1 hour. તો આપણે અહીં બેઠા છીએ ત્યાં સુધીમાં 3 જણા રેબીસથી ઉપડી ગયા છે. And we all know the number of animals which causes the rabies, and rabies is equal to death. There is no other alternative about it. And we all know animal bites, licks, skin mucosa and scratches. This causes common mode of transmission. This is the virus. The most important thing is last sentence, glycoprotein necessary for viral attachment and also induce protective antibodies because this is where we will going to work on. This is pathogenesis. The most important thing is when you got a bite by rabid dog, multiplication happens locally in the muscle fiber and then it reaches to peripheral nerves and there is no turning back. So this is the window where we need to protect the person from developing rabies very fast. So it is highly variable, ranges from 6 days to 6 years, and we have seen this recently in the media also. So short incubation period, wherever it is at bites on face, neck region, multiple sites exposure and bites on fingers and genitalia. These are the area which has very short incubation period and we have to be very careful. I would request, don't remember this, 90% of the dog bite is high risk category 3, needs rabies immunoglobulin, that is for sure. So any bite where there is a drop of blood has come out is category 3. So it is 90% requires rabies immunoglobulin. So any person coming to you with dog bite or cat bite or bat bite or some other bites,
See to it, if there is a blood which is visible, give rabies immunoglobulin without thinking anything else. That is the take home message from today's things. So waiting for any signs or symptoms delays immunization, which proves fatal for the patient. So in the past we used to do these three things: wash, disinfect and vaccinate, but this does not work always. And these are the recent case report from Assam. 3 doses of rabies vaccine given, patient developed rabies 2 days prior to the 4th dose, and patient was not advised rabies immunoglobulin. This is the Tejpur, Assam, 55-year-old female. Another case, 3-year-old child received 4th dose, RIG was not given and died before the 5th dose was given to the child. So within 1 month this can happen. Another case report from Bengaluru, 50-year-old a girl, RIG was not given and succumbed on the 10th day of onset of disease, and we all know rabies is 100% fatal. So why vaccination fail? Because any vaccine, we know in vaccinology, vaccine after given takes at least 14 days to develop protective immunity in the body, and this 14 days is very, very crucial in a rabies when there is a bite of a rabid dog in a crucial area of anatomical sites. So rabies vaccine alone will not give protection in such cases. So what we have to do, that what happens if only vaccination is given, then definitely there is a gap of immediate protection, and we have seen the cases that deaths have occurred in spite of proper vaccination. So RIG protection is for short term, and it has to be followed by the rabies vaccination full course to the person. So these are the 3 categories. In category 3, it is important that wound wash proper, disinfect it, then give the rabies immunoglobulin and vaccinate fully. Then this is the complete treatment for the rabies prevention. So wound treatment, vaccination, then immunoglobulin or rabies immunoglobulin and the vaccination. We all know the wound management: wash it thoroughly for 10 to 15 minutes. Even we can use soap, clean, disinfect it. If the wound is very large, just give 1 or 2 sutures, don't close it very tightly, but before closing or giving suture, give rabies immunoglobulin locally. I'll share it very soon how it should be given. So rabies immunoglobulins are very, very important. There are HRIG and ERIG, equine and human, but how it works? It binds the neutralized rabies virus into wound, prevents viral entry into peripheral nervous system, as we have seen in the pathophysiology, and reduces viral load at the wound site. It offers immediate protection, thereby bridges the vaccination gap, active against all serotypes found in India, and WHO recommends RIG in all category 3 or 2 if there is person is immunodeficient, and placed on WHO list of essential drugs and biologicals. So this is very, very critical and important. And these are the various passive immunization which are available, but for human rabies immunoglobulin and equine rabies immunoglobulin, a test dose is required. So we will have to be careful. How we can infiltrate? The 100% amount of rabies immunoglobulin has to be infiltrated around the wound. In the past, we used to give half at the wound and half intramuscular. There is no difference now. All the immunoglobulin has to be infiltrated around the wound if the site is anatomically feasible. And if the volume is insufficient, we can dilute it 1:1 with normal saline and increase the volume, but complete amount has to be administered at the wound site, nowhere else. So there are equine, there are human HRIGs which are available, but these human and equine HRIGs are limited supply, highly expensive, chances of anaphylaxis is there, and there is a requirement of skin test before giving these vaccines. Whereas what happens in monoclonal antibodies, to overcome all these immunoglobulin limitations, recombinant monoclonal antibody against rabies virus was developed by Mice Biologicals in USA called RMAB, and it is fully human rabies monoclonal antibody,
It is fourth generation, available in India since 2017, and the dose is 3.33 injection unit per kg body weight. So it requires very small quantity of immunoglobulin to be infiltrate around the in the wound. So these are the most advanced monoclonal antibodies which are available, and it is completely human IgG1 monoclonal antibody, US patented product, recommended by WHO as well as the ACVIP, and no skin test is required, so you can give it without even thinking about it. It works at two different sites, site 3 and minor site A. So even if it misses one site, the other site it can protect the person from developing the rabies in these children. So what are the advantages? It is most advanced fourth generation recombinant 100% human rabies monoclonal antibody. Highly potent, the dose is again 3.33 injection unit per kg body weight, whereas the other requires 20 or 40 injection unit, which brings to a very high volume, and it is very more economical in spite of more advanced molecule, as well as very safe to use. So it is world's first monoclonal antibody produced by recombinant DNA technology. Adequate supply, there is no short of supply of this, it is easily available. Reduces risk of adverse reactions even lower for human RMABs, more potent and less volume required, and there is no risk of blood-borne pathology because it is recombinant DNA technology, it has been developed. An efficacy of Serum Institute RMAB in animal model of post-exposure Syrian hamster challenge with wild virus, and it has got excellent efficacy in vivo also. And there are few studies which are available related to RMAB, and it is done independent study done at comparative at various places, KIMS Bangalore from January to June 2018, and the results are absolutely amazing. The new indigenous human RMABs is safe for post-exposure prophylaxis against rabies. So there is no question of things, and it is indigenously manufactured human RMAB made by recombinant technology is safe for post-exposure prophylaxis and will eliminate the problems of availability, safety, purity of passive immunization, and effective in preventing rabies. Rabies shield may play a major role in eliminating dot-mediated human rabies by 2030. See, India is very prone because of stray dogs. Children and maybe adults like to play with the dogs. Even we have more of pet dogs available at our home nowadays. So it is very imperative to have this available with us so that we can reduce the fatality from the rabies. This is another study, and it is also showing that it is well established in vivo model for post-exposure prophylaxis. This is phase 2-3 clinical trial, and it was compared against the HRIG which is available for category 3 exposure, and it also says that the post-exposure regime containing Serum Institute RMAB was safe, demonstrated non-inferiority to HRIG PEP in RVNA production. The novel monoclonal potentially offers a safe and potent alternative for the passive component of PEP. So this is very important, and it has capacity to neutralize all identified rabies isolates. Even WHO position paper in April 2018 is showing that a single monoclonal antibody product against rabies which was licensed in India in 2017 has been demonstrated to be safe, effective, and it neutralizes a broad palette of globally prevalent rabies virus. The comparative advantage of monoclonal antibody products includes large scale production, so there is no question of short supply, standardized quality, greater effectiveness than rabies immunoglobulin other, elimination of the use of animals in the production process, and reduction in the risk of adverse events. So even WHO position paper also gives a very good positive impact about the RMAB which is available, and dose is 3.33 every time, anytime, and it is available in, there are 3 different ways. It is 2.5 ml 100 units, so 40 unit per ml is the dose which is available. So
when we actually infiltrate at the wound site, it is really very, very painful. So the dose જેટલો ઓછો હોય ને એટલો ફાયદો છે. એટલે less volume is boon for patients, more convenient for doctors, and it also saves time. But very important is to give it as soon as we receive the patient. So first dose of rabies vaccine, if child has not taken vaccine, regular boosters, or an adult has not taken tetanus toxoid for last 5 years, TT and rabies immunoglobulin has to be given in the first visit whenever patient visit us. So it is very, very well endorsed, and it is available as 50 injection unit and 100 injection unit, and these are the various comparisons which are available, and this is how we usually administered around the periphery of the wound so that it can infiltrate the whole wound and prevent virus to reach to the peripheral nervous system. So in summary, RIG are the missing link in rabies prophylaxis. Use of RMAB or RIG is a must in all category 3 exposures. Amongst all options, RMAB is a safer and more cost-effective option. Medico-legally also prescription of RMAB of RIG is a sound strategy, because આપણને confidence હોય કે મેં 5 ડોઝ કે 4 ડોઝ આપી દીધા છે, but that does not safeguard the person against developing rabies in the future. Along with the first dose, it is imperative for all of us to give rabies immunoglobulin, and the monoclonal antibody RMAB or rabies shield from Serum Institute is a boon at present. Greater chance of preventing rabies death with RMAB or RIG plus vaccine. So we must follow this in our day-to-day routine practice. Thank you so much. So, very, very cognitive talk was delivered by Dr. Nischal Bhatt. Give a big round of applause once again for Dr. Nischal Bhatt for his cognitive and excellent session. And I would like to request the chairperson, Dr. Dhananjay Vyas, to felicitate Dr. Nischal Bhatt. And give a big round of applause for both speakers and chairperson. Thank you so much, sir. And now it's time to move ahead for the third session. And for that, I would like to call Dr. N.K. Tikwani, sir, to give a brief introduction for this next session speaker, Dr. Sagar Betai. Over to you, Dr. N.K. Tikwani, sir. Dr. Sagar Betai will be the next speaker on this session. He is MD, DM Neurology from Lucknow. He is Director, Department of Neuroscience and Head, Division of Neuromodulation, SGVP Hospital. He is consultant at ANSA Clinic, Ahmedabad. He is visiting faculty at GMERS Medical College and Civil Hospital, Gandhinagar. He is advisor on research on various biomedical devices in Parkinson's disease in Electrical Engineering Department, IIT Gandhinagar. He will be delivering his talk on the topic of brain lesioning by RF ablation, role in refractory movement disorder. Over to Dr. Sagar Betai. Before Dr. Sagar starts his talk, after this session, there is a very good session on family physician. It's a family physician symposium, Dr. K.R. Sangvi Family Physician Symposium, and it will be conducted and moderated by Dr. Prabdesh Vasrajani. There will be 6 panelists in this symposium, and different topics on family practice will be discussed in this symposium. So all are requested to remain present in this symposium. And before this symposium, there will be a short 5-minute talk by Dr. Manoj Kodwani on how to fill up the clinical establishment at form, and he will give all information about it. Welcome, Dr. Sagar. Good afternoon to all dear friends for sparing all your valuable time and coming all the way here for this conference and making it successful. I would thank also the organizers of AFPA-Con and the respected chair people for having me here. And 2023 માં AFPA-Con વખતે જ
પહેલી વખત અમે લોકોએ મી ડૉક્ટર હિરેનભાઈ કસવાલા, our CEO of our hospital, SGP Holistic Hospital, we made the first announcement કે અમે લોકો ન્યુરોમોડ્યુલેશનનું ગુજરાતનું ફર્સ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ખોલવા જઈ રહ્યા છીએ. સો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ વી મેડ ઇટ પબ્લિક. અને આઈ એમ વેરી હેપી કે આજે અમે લોકો આ ડિપાર્ટમેન્ટને ઇનોગ્રેટ પણ કર્યો અને વી આર રનિંગ ઇટ ક્વાઇટ સક્સેસફુલી. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો આઈ વિલ ટેલ યુ કે શું નવું છે આમાં. ન્યુરોલોજીમાં તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે બહુ ટ્રેડિશનલ ટીચિંગ એવું છે કે કોઈ ન્યુરોલોજીકલ ડિઝીઝ થાય, સ્ટ્રોક હોય, પાર્કિન્સન હોય, કંઈ પણ બીમારી હોય તો કંઈ ખાસ વસ્તુ કરી ન શકાય. ન્યુરોલોજિસ્ટ ને ડૉક્ટર બધા વાતો કરે, ડિફરન્શિયલ ડાયગ્નોસિસ બનાવે અને ફિઝિયોથેરાપી થાય, સેવા થાય, પણ બહુ કંઈ ટ્રીટેબલ વસ્તુ નથી હોતી. આવું આપણે કન્સેપ્ટ આટલા વર્ષોથી રહેલો છે. વિથ ટાઈમ મોર એન્ડ મોર ટ્રીટમેન્ટ્સ હેવ કમ ઇન અને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, એના ક્યોર માટે more and more now the treatment is becoming successful. In a very big way, neuromodulation is like a parallel to pharmacotherapy. So આપણું આખી ટ્રેનિંગ ડોક્ટર્સની બધી થતી હોય છે, આપણું જે મેઇન વેપન હોય છે ફોર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ફાર્મેકોથેરાપી. બટ વેન ફાર્મેકોથેરાપી ફેલ્સ, એમાં રિફ્રેક્ટરી થાય પેશન્ટ્સ, then generally we don't have any alternative in our science, medical science, to support the treatment further. So neuromodulation is like modulating the brain directly, the circuits, the networks of the brain which are not functioning properly. We target that by pharmacotherapy, neurotransmitters થી કરીએ આપણે. પણ જ્યારે એ ફેલ થાય, રિફ્રેક્ટરી થાય, તો then directly those circuits can be altered અને જે ડિસ્ફંક્શનલ સર્કિટ્સને આપણે બ્રેક કરીને જે કરેક્ટલી ફંક્શનલ સર્કિટ્સ છે એને આપણે ઓવરરાઇડ કરી શકાય છે. તો હું ખાલી બ્રીફ વિડીયોઝ બતાવીશ મારા પેશન્ટ્સના, સો દેટ યુ હેવ બેટર આઈડિયા રાધર દેન થિયરેટિકલ ટોક. રિયલ લાઈફ વિડીયોઝ આપણે વધારે જોઈશું. સો પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટની વાત કરીએ તો હું બાય ધ વે ખાલી મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડર્સની વાત કરીશ ઇન ન્યુરોલોજી. સો એને મુવમેન્ટ ડિસઓર્ડરમાં પણ ઓનલી 3 થિંગ્સ સ્પેસિફિકલી ફોર ટુડે, કારણ કે ટાઈમનો અભાવ છે તો બહુ સચોટ વાત કરીશું. ઇસેન્શિયલ ટ્રેમર, સાદી ભાષામાં ઓનલી ધ્રુજારી, જે આપણે જોતા હોય ઘણીવાર એજ સાથે થતી હોય છે, કોઈ લોકોને યંગર એજમાં પણ હોતી હોય છે. ઇટ્સ સો કોમન કે આઈ કેન બેટ કે આ હોલમાં બેઠા લોકોમાંથી ઘણા ખરા લોકોને અત્યારે ધ્રુજારી સામાન્ય લેવલની તો એટલીસ્ટ હોવાની શક્યતા હશે જ. અને વિથ ટાઈમ, વિથ એજ એ ધ્રુજારીનું પ્રમાણ થોડું થોડું વધતું જતું હોય છે અને અમુક લોકોને એ ડિસેબલિંગ થઈ જતી હોય છે. અને આઈ એમ શ્યોર કે આપણા બધા લોકોએ આપણા પેશન્ટ્સમાં અને આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં ક્યાંક ક્યાંક તો ડિસેબલિંગ ટ્રેમર્સના કેસ જોયા જ હશે આપણે, રાઈટ. સેકન્ડ ઇઝ ડિસ્ટોનિયા. ડિસ્ટોનિયા એટલે ઇનવોલન્ટરી ટ્વિસ્ટિંગ મુવમેન્ટ્સ ઓફ બોડી પાર્ટ્સ, એટલે કે હાથમાં થાય તો હાથ વળી જાય, પગમાં હોય તો પગ, જે બાળકોમાં થતા વિકલાંગ ઘણા બાળકોને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, એમાંથી અમુક લોકો સેરેબ્રલ પાલ્સી હોય છે, અમુક લોકો એમાંથી ડિસ્ટોનિયા હોય છે. સો ઓલ ધોઝ પીપલ, અમુકમાં નેકમાં થાય તો નેકમાં ટ્વિસ્ટ થઈ જાય, ચહેરા પર થઈ શકે. એની બોડી પાર્ટ કેન હેવ ઇનવોલન્ટરી ટ્વિસ્ટિંગ મુવમેન્ટ્સ લીડિંગ ટુ ડિસ્ટોનિયા. અને થર્ડ છે ટાસ્ક સ્પેસિફિક ડિસ્ટોનિયા, જે હું તમને ડિટેલમાં ફોલોઅપ સ્લાઇડ્સમાં તમને કહીશ. સો એઝ આઈ ઓલરેડી મેન્શન્ડ કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ અર્લી સ્ટેજમાં મેડિસિન્સ, એડવાન્સ સ્ટેજમાં there is no great answer અને we call these patients as disabled patients અને family members એમની સેવા કરે, they become dependent socially, financially in many ways. So zoomed in picture છે thalamusનો, અને thalamus is just a structure of 2 to 3 centimeters broad અને long. But within the thalamus, if you can see, this is a very small structure within the thalamus જે મેં માર્ક કર્યું છે, અને એના પણ એક હાફ ઓફ દેટ ટાર્ગેટ વિચ આઈ હેવ ઓલરેડી મેડ, એની અંદર આપણે એક લીઝન કરીને વી કેન ઇમ્પ્રૂવ ધ પેશન્ટ. સો નાવ એમઆરઆઈમાં જે વ્હાઇટ પાર્ટ છે દેટ ઇઝ નોટ ધ લીઝન વિચ વી મેક, બટ એની અંદરનું જે બ્લેક ડોટ છે, જે બહુ નાનો ડોટ છે ખાલી, સેન્ટ્રલ ડોટ વિચ ઇઝ 2 to 3 millimeters વાઇડ અને અરાઉન્ડ 5 millimeters લોંગ, સિલિન્ડર શેપ જેવો, એટલું લીઝન આપણે કરીએ બાય રેડિયો ફ્રીક્વન્સી. રેડિયો ફ્રીક્વન્સી તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે ઘણીવાર ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી જે હાર્ટ માટે બી કરે છે, ટ્રાઇજેમિનોલોજી માટે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશન કરતા હોય છે,
બટ બ્રેઇનમાં ક્યારે યુઝ નથી થતી હોતી. સો ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર we are now using it in the brain as well in a very, very safe manner such that it can ablate the structures which are not functioning well. અને આ તમને ઇલેક્ટ્રોડ બતાવ્યો છે મેં, જે બ્રેઇનની અંદર તો આપણે જોઈ ન શકાય, સ્વાભાવિક છે, પણ એગ વ્હાઇટના સ્ટડીમાં એગ વ્હાઇટ 3-4 એગ વ્હાઇટ લઈને ટ્રાન્સપેરન્ટ ગ્લાસમાં આ ઇલેક્ટ્રોડ છે અને આગળની આ ટીપ છે જે 1 મિલીમીટર વાઇડ અને 4 મિલીમીટર્સ લોંગ ટીપ છે, અને ઉપર ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી સોર્સ, જ્યાંથી રેડિયો ફ્રીક્વન્સી વેવ્સ આવે, અને આ ટીપ જે છે એ હીટઅપ થાય. હીટઅપ થઈને જે બ્રેઇનમાં થાય એ સેમ વસ્તુ લાઈવ તમને આમાં ડેમોન્સ્ટ્રેટ થશે. સો તમે જોઈ શકો છો કે જે વ્હાઇટ કોઇગ્યુલમ બને છે ડ્યુ ટુ ધ હીટ, ઓવલ શેપ ધીરે ધીરે મોટું થાય છે. So in a controlled manner, we make this lesion slightly longer and broader. જેટલી સેકન્ડ સુધી હીટ કરીએ અને જેટલા ડિગ્રી સુધી હીટ કરીએ એના પર ડિપેન્ડ કરે કે કેવો શેપ અને સાઇઝ એની બનશે. That is how we control it in the brain. So due to lack of time, I will go directly to the essential tremor now, the first part of my discussion. અને આ એક એક્ઝામ્પલ છે એક પેશન્ટનો જે અરાઉન્ડ 60 યર જેન્ટલમેન હતા અને એમાં ડિસેબલિંગ ટ્રેમર હતા. યુ કેન સી ધ વિડીયો અને હાઉ હી ઇમ્પ્રુવડ આફ્ટર ધ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશન. રાઇટ હેન્ડ માટે અમે કર્યું હતું, ટ્રેમર બાયલેટરલી હતા પણ રાઇટ હેન્ડ માટે ટ્રીટ કર્યું, અને લેફ્ટ સાઇડના થેલેમસમાં લીઝન કર્યું, એનાથી રાઇટ હેન્ડ કેન બી ट्रीटेड. मेरे जो स्वास्थ्य खराब हुआ वो एसेंशियल ट्यूमर होने की वजह से हुआ. बीमारी के मैं गंभीर रूप ले लिया, पार्किंसन का रूप ले लिया. इतना परेशान होता था कि शादी में जाता था तो सब जने पूछते थे, मैं सोशल एक्टिविटी में होने की वजह से सब जने पूछते थे ये क्या हो गया, कैसे हो गया. मैं गिल्टी महसूस करता था. उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा है कि मेरे को कुछ था ही नहीं. भार्गव सर से मिला, उसके बाद पुलिस सर से मिला, उनकी टीम से मिला, तो फिर मेरा इलाज चालू करने के लिए उन्होंने आश्वस्त करा. उन्होंने बहुत गहराई से इसको स्टडी करा. उसके बाद उन्होंने मेरे को गाइड करा, CM आप बहुत ठीक से रही हैं, और उन्होंने भी आश्वासन नहीं दिया कि भाई हम इतना जल्दी कर देंगे. और बाद में जब इलाज ऑपरेशन हुआ तो मेरे को भी महसूस हुआ कि भाई मैं सफल रूप से ठीक हुआ हूँ. इसमें पुलिस सर की भूमिका मेरे को बहुत गहरी लगी, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम तक मेरे साथ खड़े रहे स्टेज के ऊपर, मैं देखता रहा. और सागर सर जो मेरे साइड में खड़े थे वो मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, पूरा देख रहे थे कि किस ढंग से वो इलाज कर रहे हैं. जो असंभव था वो उन्होंने करके दिखाया, और मैं खुश हूँ और मैं बी हैप्पी. मुझे जीवन मिला और शायद ही कोई ऐसा चांस मौका मिला है जो मैं दोबारा नई जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हुआ हूँ. So this is after 4 months at home. He sent a video from home. So I'll not play the full video, but he's quite happy at home. હવે આરામથી પોતાનું રૂટીન કામ કરે છે. અને મેઇનલી જે મેં નોટિસ કર્યું છે કે પેશન્ટ્સને પોતાનું સ્વાભિમાન, પોતાનું ડિગ્નિટી પોતાની પાછી મળતી હોય છે, અને જે કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સનું લેવલ એમનું ઘણું કરવું વધી જતું હોય છે. એનધર કેસ, સિમિલર કેસ of essential tremor. After the same day, after doing the procedure, hand is rock steady and bow smoothly. Now she can drink her water, and even the spiral smoothly have બનાવી શકે છે. અને this improvement is long lasting. કોઈ મેડિસિનની જરૂર બી નથી પડતી, અને this benefit lasts for many years. આરામથી 1 થી 2 decades તો મિનિમમ ચાલે જ. Sometimes I have seen up to 2 to 3 decades, પણ the benefit is maintained.
નેક્સ્ટ ઇઝ ટાસ્ક સ્પેસિફિક ડિસ્ટોનિયા, મતલબ કે કોઈ સચોટ કાર્ય કરતી વખતે જ જ્યારે ડિસ્ટોનિયા થાય એ ટાસ્ક સ્પેસિફિક ડિસ્ટોનિયા. કોમનલી રાઇટર્સ ક્રેમ્પ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ આપણે, કે લખતી વખતે જ ખાલી થાય પણ બીજું હાથેથી કોઈ પણ કામ કરે તો વાંધો ન આવે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ટિપિકલ થિંગ અબાઉટ રાઇટર્સ ક્રેમ્પ. અને આના લીધે પેરેન્ટ્સને લાગે કે છોકરો બાનું કરે છે કે એને એક્ઝામ નથી આપી, લખવું નથી એટલે નથી પેલું કરતો, બાકી બધું કરી લે છે સારી રીતે, ક્રિકેટ રમો તો બેટ પકડે છે. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ડાયગ્નોસ્ડ વેરી વેરી લેટ ઇન ઇટ્સ કોર્સ. અને ટુ ધ એક્સટેન્ટ કે ઘણી વખત ઇવન વી એઝ ડોક્ટર્સ ઓલ્સો મિસ ધીસ ડાયગ્નોસિસ કોમનલી. સો ધીસ ઇઝ વન કેસ કે જ્યારે એને લખવામાં ડિસ્ટોનિયા થઈને ક્રેમ્પ આવતો હતો હાથમાં, દર એક બે સેન્ટેન્સ એને રોકાઈ જવું પડે અને લખતા ક્રેમ્પ થાય એટલે રોકાઈને રેસ્ટ કરી ફરી લખે, નહીંતર આ બધા જ મસલ્સ એના ટાઈટ થઈ જાય ઇનવોલન્ટરીલી. અને રાઇટ આફ્ટર ધ પ્રોસિજર વી મેડ હિમ રાઇટ અગેન. ધીસ બોય ઇઝ ફ્રોમ રાજસ્થાન અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસીસની તૈયારી કરતો હતો ત્યાં. સો આના રાઇટિંગ જે પહેલાં હતા એક લાઇનથી વધારે સ્પેસ ઓક્યુપાય કરતું હતું દરેક એનો લેટર જે હતો. આફ્ટર ધ પ્રોસિજર ઓછા સ્પેસમાં લખવા માંડ્યો ને આઈ થિંક 2 વીક્સ પછી ઇટ ઇઝ મચ બેટર. સો ઇન્ટ્રાઓપરેટિવલી ઇન્ટરેસ્ટિંગલી વી કીપ ધ પેશન્ટ કોન્શિયસ, કારણ કે કોઈ બ્રેન સર્જરી કોન્શિયસ સ્ટેટમાં નથી થતી હોતી, બટ ધીસ procedure is done in a conscious awake state. No general anesthesia is required, only local anesthesia at the point of entry is required, nothing else. અને લાઈવ ટેસ્ટ કરીએ અમે પેશન્ટને લખતી વખતે કે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે છે કે નહીં, કારણ કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે પછી જ અમે લોકો એ પ્રોસિજર કમ્પ્લીટ કરીને બહાર આવીએ અને વી કન્ફર્મ દેટ દેર ઇઝ નો સાઇડ ઇફેક્ટ એઝ વેલ. કારણ કે પેશન્ટ કોન્શિયસ છે તો લાઈવ સાઇડ ઇફેક્ટ ટેસ્ટ કરી શકાય બિફોર વી પુટ એન ઇરિવર્સિબલ ફાઇનલ લીઝન. અને એનાથી જ અમને કોન્ફિડન્સ આવે કે કોઈ કોમ્પ્લિકેશન નથી થવાનું. બાકી કોમનલી કેવું થાય કે બ્રેઇન સર્જરીઝમાં પેશન્ટ એનેસ્થેસિયામાંથી બહાર આવે પછી જ આપણને ખબર પડે કે કોઈ હેમ્પરેસિસ અથવા કોઈ કોમ્પ્લિકેશન રહી ગઈ છે, પહેલા આપણે કંઈ કરી ન શકીએ લાઈવ, કારણ પેશન્ટ એનેસ્થેટાઇઝ હોય. સો ધ લાસ્ટ સેક્શન ઇઝ dystonia. So this is the gentleman with oromandibular dystonia and severe jaw spasms leading to pricking pain all the time, leading to impaired quality of life. બરાબર. દુખાવો કઈ જગ્યાએ થાય તમને? ये जगह है ना आखी तो साहब इंजेक्शन मार दो गरी गरी કેવો દુખાવો થાય? બરાબર. જે ફેક્ટરી વધતી હતી દવાઓ કરાઈ ઘણા બધા ડોક્ટરો જોડે પણ કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. હા, પેઇનના લીધે જો એનું ફોર્સફુલી ઓપન થાય અથવા ફોર્સફુલી બંધ થઈ જાય જો. ગરબે તમને કેવું લાગે છે અત્યારે? બરાબર. પેલા કરતા કેવું દુખાવામાં કેવું તમને જબડામાં? जब तो 100% मची गई કેટલા ટકા મટી ગયું? 100%. 100%? અચ્છા, કેટલા ઓછા ટકા મટ્યું છે? 80-90%? 100% फाइनल. 100% ફાઇનલ? અચ્છા, ઓકે. અને પેલા જેવું તમને જે due to lack of time, I will go ahead. After reaching home after 1 month, then he sent this video from home. धन्यवाद. અમુક ખાવાતું નતું એ જગ્યાએ ખાવાનું ચાલુ થયું, બોલાવતું નતું એ જગ્યાએ બોલાવવાનું ચાલુ થયું, કામ થયું એ મારી બધી ઓફિસની અને 100% સક્સેસ થયું અને તારી કાળજી નાખી ખૂબ ખૂબ આભાર. 5 minutes left. Yeah, okay, yeah. So again, I'll quickly run through the videos. This person had dystonia mainly in the hands. He was a CA, by the way, and he lost his job and due to dystonia, and now he is disabled such that કે એ પેનનું ઢાંકણું પણ જાતે ઓપન નથી કરી શકતો, પેન પકડી તક નથી શકતો અને બોટલનું કેપ પણ એ નથી પકડી શકતો, એટલે એટલું ડિસેબલિંગ ડિસ્ટોનિયા એને થઈ ગયું હતું. અને વી ટ્રીટેડ ફોર ધ લેફ્ટ હેન્ડ, કારણ કે લેફ્ટ હેન્ડેડ હતો એ,
એટલે રાઈટ સાઈડના ગ્લોબસ પેલાઇડસમાં ટાર્ગેટ કરી અને લેફ્ટ હેન્ડ માટે we did the procedure. So I'll quickly run through all the videos. So we started writing right after the procedure, the same day in the evening. Okay, good, સરસ. This is cervical dystonia. બેંકમાં એમ્પ્લોય હતી અને she started working from home કારણ કે નેક ઇન્વોલન્ટરીલી ફોર્સફુલ ફ્લેક્શન થતું હતું along with the upper trunk as well. એટલે upper trunk પણ કાઇફોટિક થઈ ગયું અને નેક પણ નમતી હતી. દેખાય છે ને? So a patient's likely trajectory આખી ચેન્જ થઈ જતી હોય છે. After diagnosis of dystonia, the trajectory of life completely changes and it takes a U-turn. Yes, બોલો. હેલો, હું આયુષી પટેલ. હું 22 ઓક્ટોબરે અહીંયા આવી હતી. અત્યારે મારી નેક આમ લેફ્ટ સાઈડ બેન્ડ હતી. અત્યારે મારી લેગ સીધી રહે છે. એટલી બધી બેન્ડ નથી જેટલી પહેલાં હતી. પહેલાં તો અનકન્ટ્રોલેબલ હતું. અંદરથી આમ આવતા હતા હુમલા, અંદરથી આવતા હતા બેન્ડ કરવા માટે, પણ હવે તો સીધી રહે છે, જે તમે જોઈ શકો એ વિડીયોમાં. આફ્ટર ધ સર્જરી આટલી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે મારામાં. કેમ કે હું ફિઝિશિયનને બતાવ્યું, ફિઝિશિયનને બધા ટેસ્ટ કર્યા. એમના કહેવા પ્રમાણે એમણે એવું કહ્યું કે ના એકવાર ન્યુરોને બતાવો. પછી અમે ન્યુરો ફિઝિશિયનને બતાવ્યું. એમની બધી જ દવાઓ ત્યાં અમે લોકો 5 મહિના 5.5 મહિનાથી કરીએ છીએ. એમને પુલકિત સર મને એટલો બધો વિશ્વાસ બેસાડી અને મને આમ કરીને બતાવ્યું પણ ખરું કે ભાઈ જો આ રીતે થાય તો સારું. અવતરી શકી ડોક્ટર એક મિનિટમાં કરી દીધું પછી અમે ચાલુ કર્યું. સાગર સંદર્ભ Unfortunately, this patient had some mild recurrence as well after the good improvement. And this last patient, he had never seen his fist open because our congenital dystonia હતું એને. So લાઈફમાં એણે પ્રોસિજર પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ પોતાનો પામ ખોલ્યો કારણ કે એની ફિંગર્સ હંમેશા સિન્સ બર્થ વર ઓલવેઝ ક્લોઝડ સિન્સ ધ ડે ઓફ બર્થ. अलग अलग लो, उंगली अलग अलग लो, अलग अलग. ठीक है, अभी ग्लास पकड़ो. Right. So for essential tremor and task specific dystonia, this is the treatment of choice. For dystonia, other types of dystonias, the first choice is deep brain stimulation, DBS, જે હાર્ટનું હોય તે બ્રેનનું પેસમેકર. ઘણા લોકો તમે સાંભળ્યું બી હશે, but it is very expensive. So second choice, as always, is radio frequency ablation. And other indications there are many, including Parkinson disease as well as in refractory pain and some psychiatric conditions as well. Thank you. So, very, very insightful. More claps for we are very timely. Thank you. So, very, very insightful session delivered by Dr. Sagar Betai, and I would like to request Chairperson Dr. N.K. Tekwani sir to felicitate Dr. Sagar Betai for his very insightful session. Give a big round of applause for Dr. Sagar Betai and Chairperson Dr. N.K. Tekwani. Yes, sir.
So these are the new neurosurgical procedures, I can say, being done at different hospital. Thank you, Dr. Sagar, for giving good presentation. And at the outset, we are very lucky to have Dr. Hiren Kaswala, CEO from SCVP Hospital. And I request our President Vijay Bhai Maurya to give him an appreciation award, as SCVP is always ready for AFPA. Thank you, Dr. Hiren Bhai. So, thank you. Thank you all the chairpersons for making this session in person. Give a big round of applause for all these 3 chairpersons also. I would like to request to take your memento from here. All the chairpersons would like to request you to take a memento. Thank you. And there is small amendment. We will have another one session of Dr. Manoj Kodwani sir on easy steps for CEA. It will be the approximately 5 minutes, probably, sir. 5 minutes, yeah. So over to you, Dr. Manoj Kodwani sir, for your session, Easy Steps for CEA. Thank you. Good evening. ઓકે, આપણે સાઈડ સ્ક્રીન પર AFP ના ગ્રુપમાં આપણે છે ને એક લિંક મોકલી છે અત્યારે, અને ફરીથી એક વખત મોકલીશું CA ની લિંક, જેના ઉપર આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. ગુજરાતી ઓકે ઓર હિન્દીમાં બોલું? ગુજરાતી ઓકે. તો અત્યારે જે તમને દેખાય છે એ અમારી ક્લિનિક છે, ડોક્ટર મનોજ કોડવાની ઓમ શાંતિ ક્લિનિક. તો આપણે એપ્રુવડ લખેલું અહીંયા સ્ટેટસમાં બતાવે છે, એનો મતલબ આપણે એનો એપ્રુવલ થઈ ગયું છે અને CA રજીસ્ટ્રેશન આવી ગયું છે. તો કેવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું છે એ આપણે 5 મિનિટમાં ખાલી જોઈ લઈશું. ઉપર પહેલા એડ એપ્લિકેશનમાં તમારે જેમ ન્યૂ એપ્લિકેશન અપ્લાય કરવાની છે એમાં આપણે જઈએ એડ એપ્લિકેશન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને જ્યારે લોગિન કરશો તો લોગિન નંબર માંગશે, પહેલાં આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. હું અત્યારે લોગિન કરું છું. 787875. પાસવર્ડ તમે જે સેટ કરી શકો છો. અને this is all up to you. First of all, establishment name, we will write name of our clinic XYZ, owner name ABC. અહીંયા આપણે આપણું નામ લખવાનું છે, જે ડોક્ટર્સ આપણા જે ઓનર હોય એમનું નામ. એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ટાઈપ, ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન છે કે આમાં શું લખવાનું, તો ક્લિનિક આવશે, નો પોલીક્લિનિક ઓર એની અધર થિંગ. સિસ્ટમ ઓફ એલોપેથિક. ટોટલ નંબર ઓફ બેડ્સ ઓટોમેટિકલ 0 આવી જશે, આપણે ક્લિનિક સિલેક્ટ કરશું એટલે. એરિયા ઓફ સ્ક્વેર મીટર, આપણા ક્લિનિકના જે સ્ક્વેર મીટર, એક દુકાન હોય સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ 49 સ્ક્વેર મીટરની દુકાન છે, બિલ્ડઅપ એરિયા કન્સ્ટ્રક્ટેડ 49 સ્ક્વેર મીટર. ઓનરશિપ સેક્ટર પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ, તો પ્રાઇવેટ આવશે. ઓનરશિપ ઓફ સર્વિસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. પછી આપણે સ્ટેટ, ગુજરાત, ડિસ્ટ્રિક્ટ, આ બધા જે આપણને જે લાગુ પડે, હું બધા એટલે ફિલ કરું છું કે એના પછી જ આપણે આગળ વધી શકીશું. કોન્ટેક્ટ એડ્રેસ ક્લિનિકનું આવશે ABC. વિલેજ ટાઉન આપણો જે બી હોય. વેબસાઇટ, ટેલિફોન, જે નેસેસરી નહીં એ નહીં લખવાનું. યર ઓફ સ્ટાર્ટિંગ જેટલા તમે ધારો કે 10 વર્ષ થયા છે આપણે, વી વિલ રાઇટ 10 years. સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ.
અચ્છા પિનકોડ, હા પિનકોડમાં અચ્છા ઓકે 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 યસ. સી આ નેક્સ્ટ આપણે કરતા જઈશું, જ્યાં સુધી પહેલો નહીં થાય ત્યાં સુધી બીજો નહીં ખુલે. ઓનરશિપ ડિટેલમાં ઉપર એડ ઓનરશિપ ડિટેલ. હવે આમાં ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે, ઘણા ડોક્ટર્સમાં એવું છે કે ડોક્ટર એક પોતે એમબીબીએસ છે, એમનો સન સપોઝ ડેન્ટિસ્ટ છે, તો ઓનરશિપમાં ડોક્ટર સાહેબનું નામ આવશે ઓનર, અને ડેઝિનેશનમાં એમનું ઓનર આવશે. ક્વોલિફિકેશનમાં આપણે એમનું એમબીબીએસ. નેમ અહીંયા જે નામ આપણે લખીશું એ જ આપણા સર્ટિફિકેટમાં પ્રિન્ટ થઈને આવશે. હું મારો સર્ટિફિકેટ તમને બતાવી દઉં છું એક વખત. આપણે અહીંયા જે નામ લખીશું મિસ્ટર XYZ, તો એના નામનું સર્ટિફિકેટ, એનો મતલબ કે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એના નામે રજીસ્ટર છે, ઇઝ ધ ઓનર. પછી એમાં ઓનરનું ડિટેલ આવશે, એનો એમબીબીએસ નું રજીસ્ટ્રેશન નંબર, ક્વોલિફિકેશન, સ્ટેટ. હવે અહીંયા જે છે ક્લિનિકની એડ્રેસ નહીં આવે, અહીંયા એમના ઘરની એડ્રેસ આવશે જ્યાં એ રહેતા હોય. ઓનરનું ડિટેલ છે, ઓનર જ્યાં રહેતા હોય એમનું ઘરનું એડ્રેસ. અહીંયા આપણો મોબાઈલ નંબર આવશે. એડ ઓનરશિપ ડિટેલ. હવે આ જ ઓનર જે રજીસ્ટ્રેશન થયું એના નામનું સર્ટિફિકેટ આવી જશે. તો ઓનરશિપ ભરતી વખતે આપણે ખાસ આપણું નામ, ફોન નંબર, ઈમેલ આઈડી અને રજીસ્ટ્રેશન નંબર ધ્યાનથી લખવાનું છે. પછી ક્લિનિક, એના ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા ક્લિનિક, હોસ્પિટલ, લેબ અને એક્સરે બતાવે છે. ક્લિનિકમાં આપણે સિંગલ પ્રેક્ટિશનર ક્લિનિક. પછી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ. મેડિકલ એન્ડ એલાઇડમાં આપણી માટે ઓપ્શન આપેલું છે ફેમિલી મેડિસિન. બીજું ઓપ્શન એ બી એ લોકોએ જનરલ પ્રેક્ટિસનું આપ્યું છે, બટ વી કેન સિલેક્ટ એની વન. ફેમિલી મેડિસિન સિલેક્ટ કરી એન્ડ વી કેન સેવ. હવે અહીંયા ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇક્વિપમેન્ટ લિસ્ટ. તો ઇક્વિપમેન્ટમાં ફોર્મેટ આપેલું છે, વી કેન એડ, અને એક્સેલ શીટમાં ડાઉનલોડ કરી તમે ખાલી ભરવાનું છે, નહીં તો અમે આની ડાઉનલોડ ફોર્મ AFPA ના ગ્રુપમાં લિસ્ટ મોકલી દઈશું. જસ્ટ એને ફિલ કરી તમારા લેટર પેડ ઉપર સ્કેન અને પ્રિન્ટ કરી અપલોડ કરજો. હા હા ચાલે ચાલે. આ એક્સેલ શીટમાં બી ભરીને અપલોડ કરી શકાય, નહીં તો AFPA ના ગ્રુપમાં લિસ્ટ બનાવેલું જ છે, એમાં નામ બી લખ્યા છે, બીપીએસ ટુ મેટ સ્ટેથો. ખાલી આપણે એક એક આંકડો ભરી લેટર પેડ ઉપર પ્રિન્ટ લઈ અપલોડ કરી દેવાનો છે. હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઘણા ડોક્ટર્સને કન્ફ્યુઝન હતું, નેમ ઓફ સ્પેશિયાલિટી અને રૂમ. તો સ્પેશિયાલિટીમાં આપણે એલોપેથિક, કન્સલ્ટિંગ, ઓપીડી. રૂમ આપણા બધામાં એક જ ક્લિનિક આઈ થિંક હશે, એક રૂમ. બે હોય તો બે લખી શકીએ છીએ, કન્સલ્ટિંગ, ઓપીડી. સેવ. ટ્રીટમેન્ટ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ, અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે થ્રુ કોમન ફેસિલિટી, બધામાં સેમ આવશે. યસ, બધામાં સેમ આવશે. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ડોક્ટર ડિટેલ. હવે આ ડોક્ટર ડિટેલમાં ઘણા ડોક્ટર્સના છોકરાઓ જે હોય, કોઈ ડેન્ટિસ્ટ હોય, કોઈ આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર હોય, તો એ લોકો એમની સાથે બેસે છે. તો ઓનર ડિટેલમાં આપણે, ધારો કે હું ડોક્ટર છું, તો ઓનર ડિટેલમાં મારું નામ આવી ગયું ડોક્ટર મનોજ કોડવાની, MBBS એલોપેથિક, એટલે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ મારા નામે રજીસ્ટર થઈ ગઈ. મારી ક્લિનિકમાં મારો છોકરો ડેન્ટિસ્ટ છે, તો હી કેન પ્રેક્ટિસ. એડ ડોક્ટર ડિટેલમાં હું એમનું નામ નાખી શકું છું. મારા વાઈફ કોઈ બીજા પ્રેક્ટિશનર છે, જેમ આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે કે હોમિયોપેથિક, પણ મારી સાથે પ્રેક્ટિસ કરે છે, એઝ અ મને અસિસ્ટ કરે છે, તો ડોક્ટર ડિટેલમાં હું એનું નામ નાખી દઈશ. એનું નામ રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટમાં નહીં આવે, સર્ટિફિકેટમાં માત્ર ને માત્ર ઓનરનો જ નામ આવશે. તો અને કોઈ નથી, હું જ ઓનર છું અને હું જ મારી ક્લિનિક ચલાવું છું, તો એડ ડોક્ટરમાં મારું જ નામ આવશે સેમ. બસ સિમ્પલ છે એલોપેથિક સર્વિસ. ડોક્ટરનું નામ XYZ, ક્વોલિફિકેશન MBBS, રજીસ્ટ્રેશન નંબર, આ
કન્સલ્ટિંગ તમે કોઈ આવતું હોય તો વિઝિટિંગ બતાવી શકો, તમે પોતે જ છો તો પરમાનન્ટ, અને અવર્સ આપણે 8 અવર્સ ક્લિનિકના કે 6 કલાક લખીએ. આ એપ્લિકેશન 90% થઈ ગઈ. હવે આ તમે ડોક્ટર્સ એક સામે દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. મારી ક્લિનિક પર 2 ડોક્ટર આવતા હોય તો 2 નામ દેખાશે. જેટલા ડોક્ટર આપણે એડ કરવા હોય એડ કરી શકીએ. એમનું સર્ટિફિકેટ સાથે લેવા દેવા નથી. હવે એડ સ્ટાફ ડિટેલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લિનિક માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામેડિકલ આપણે જવાનું છે. જો જીએનએમ નર્સિંગ સ્ટાફ હોય તો જ નર્સિંગ સ્ટાફમાં સિલેક્ટ કરશું, નહીં તો આપણી પાસે જે કોમન સ્ટાફ છે એમાં પેરામેડિકલ. ધારો કે એનું નામ છે સુરેશ તો લખશું સુરેશ. ક્વોલિફિકેશન ધારો કે 12મું પાસે તો ઇટ ઇઝ ઓકે, એસએસસી બી લખી એનું એપ્રુવલ આવી જશે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે જીએનએમ સ્ટાફ આપણી પાસે હોય. રજિસ્ટ્રેશન નંબર પેરામેડિકલમાં લાગુ નથી પડતું એટલે આપણે લખશું એને. એપ્લિકેશન નેચર ઓફ સર્વિસ, આપણો સ્ટાફ આપણી પાસે બહુ કાયમી છે તો પરમેનન્ટ અથવા અધરવાઇઝ ટેમ્પરરી. અવર્સ આપણે ક્લિનિક 8 કલાક ચાલુ છે તો સ્ટાફના 8 કલાક. એડ સ્ટાફ, આ આપણો સ્ટાફ આવી ગયો. અને સપોર્ટિંગ સ્ટાફ એટલે જે ઝાડુ પોતા કરવા વાળા 2 ના આવતા હોય, ધારો કે એક આપણે લખ્યો 1, કોઈ ના હોય તો ના બી લખી શકો છો. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. બસ આપણે આટલું લખશું એટલે આપણી એપ્લિકેશન થઈ ગઈ. આપણા માટે ખાલી 2 જ ડોક્યુમેન્ટ કમ્પલસરી છે, એક ફાયર એનઓસી અને બીજું બાયોમેડિકલ. તો ફાયર એનઓસી માટે ફોર્મેટ ગ્રુપમાં મોકલ્યું છે, છતાંય ફરીથી મોકલી દઈશું. એની પ્રિન્ટ આપણા લેટર પેડ પર લેવાની, સેલ્ફ ડિક્લેરેશન કહેવાય. સ્ટેમ્પ અને સાઇન કરી તમે અપલોડ કરી દો. ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ. સેકન્ડ જીપીસીપીનું ગવર્મેન્ટનું જોઈએ, જેમાં આપણે કચરો લઈ જાય છે એ ગાડીનું કેરિયરનું નથી જોઈતું, જીપીસીબી ગવર્મેન્ટનું. અને જેની પાસે ના હોય એ તમે અત્યારે અપ્લાય કરશો તો વિધિન 10 ડેઝમાં આવી જાય છે. હમણાં 2-3 ડોક્ટર્સનું 10 દિવસમાં આવી ગયું. અને એ 2 વસ્તુ. અને પછી લિસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ અહીંયા લખ્યું છે. તમે જો અપલોડ ત્યાં ના કર્યું હોય તો અહીંયા સીધું તમે ચૂઝ ફાઇલમાં જઈને લિસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ, આપણી ક્લિનિકના 10 થી 12 ઇક્વિપમેન્ટનું લિસ્ટ બનાવેલું જ આપણે ગ્રુપમાં મોકલ્યું છે, એને જ પ્રિન્ટ કાઢી તમે અપલોડ કરી દો. પછી ચોથો ડોક્યુમેન્ટ કમ્પલસરી નથી પણ એ લોકો માંગે છે ફાર્મસીનું, ડ્રગ એક્ટનું. એનો બી ફોર્મેટ આપણે ગ્રુપમાં મોકલ્યો છે. જસ્ટ એની પ્રિન્ટ કાઢો, સહી અને સ્ટેમ્પ કરી દો અને તમે એને અપલોડ કરો. પછી ક્લિનિકના ફોટો એમને 10 માંગ્યા છે, આપણે 5 ફોટો અપલોડ કરવાના છે. તો જ્યારે આપણે અહીંયા અપલોડ કરીશું ત્યારે પ્રીવ્યુ એપ્લિકેશનમાં આપણી એપ્લિકેશન કમ્પ્લીટ આપણે જોઈ શકાશે. તો એકદમ ઇઝી છે. એના સિવાય કોઈ બી ડૉક્ટર સાહેબને કોઈ બી કન્ફ્યુઝન હોય તો મારો નંબર ગ્રુપમાં છે. તમે જાતે અપલોડ ના કરી શકતા હો, હા, તો તમે મને બી ડોક્યુમેન્ટ વોટ્સઅપ કરશો તો અમે તમારા બિહાફમાં AFP તરફથી સાહેબના આદેશ અનુસાર અમે તમારો ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી દઈશું. અને કોઈને આવવું હોય તો અમારી ક્લિનિક પર પર્સનલી વિઝિટ કરી તમે જાતે બી અપલોડ કરાવી શકશો. એકચ્યુઅલી મારે એક વાત થઈ હતી ત્યાં મેડમ જોડે, આપણે 5 ક્લિનિકના ફોટો એડ નથી કરવાના. આફ્ટર 10 2 ફોટો, એક બહારની સાઈડનો અને એક અંદરની સાઈડનો. એટલે એ છે ને, એક સ્ક્રોલ કરશો, આપણે 10મા નંબરે 10મા નંબર પછી આપણે સૌથી પહેલા છે ને એક આપણું રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ એડ કરવાનું છે. આપણા MBBS ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એક રજિસ્ટ્રેશન અને આપણું ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ. 3rd નંબર ઉપર આપણે જે આપણા ક્લિનિકનું મ્યુનિસિપલ ટેક્સ બિલ હોય એ મૂકશો, જો હોય તો બહુ સારું. અને પછી આપણા ક્લિનિકના 2 ફોટા મૂકવાના છે. તો મારી બધાને એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે 5-7 ફોટા મૂકવાની જરૂર નહીં, પણ આટલું જરૂર મૂકજો કે બહુ જરૂરી છે. કારણ કે જ્યારે બી એ લોકો 12 યર પછી તમારી જોડે ફાઇનલી આવશે ત્યારે આટલી વસ્તુ તે માગવાના જ છે. એક તમારું ટેક્સ બિલ, જો તમારી જોડે સર્ટિફિકેટ હોય તો તમારું પ્રોફેશનલ ટેક્સ બિલ હોય તો એ, અને તમારા 2 ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ. બાકી કશું એ માગશે નહીં. એટલે જો આ તમે અત્યારથી અપલોડ કરી દેતા હોય તો ભાઈ તમને બહુ વાંધો આવશે નહીં. અને 100% શ્યોરિટી કે તમારે 100% એ તમને આવી જ જશે સર્ટિફિકેટ તમારું પાસિંગ થઈને. બરાબર છે? હા, બરાબર. ધીરેન સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે આપણે ખાલી 2 ફોટા અપલોડ કરશું. પણ જ્યારે તમારી એપ્લિકેશન સબમિટ સ્ટેજમાં હશે ત્યારે બ્લુ કલર આવશે, સબમિટ પેન્ડિંગ ઉપર તમે જોઈ શકો છો. અને જ્યારે આપણે સબમિટ કરશું ત્યારે સ્ટેટસ આવશે
CMO પેન્ડિંગ, અને જ્યારે તમારે એપ્રુવ થઈ જશે તો એપ્રુવડ ગ્રીન આવી જશે, તમે નીચે જોઈ શકો છો. ગ્રીન આવ્યા પછી તમે જે આંખની નિશાની છે અહીંયા ક્લિક કરશો તો આપણો સર્ટિફિકેટ અને એપ્લિકેશન જોઈ શકાશે. અહીંયા ડાઉનલોડનો બટન આપેલો છે એટલે આપણો સર્ટિફિકેટ બી પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ આ પ્રમાણે આવી જશે. બસ આ જ સર્ટિફિકેટ આપણે લેમિનેટ કરાવી આપણી ક્લિનિકમાં મૂકવાનું છે. ધીસ ઇઝ વેલિડ ફોર 1 year. આફ્ટર 1 year આપણે પ્રોવિઝનલમાંથી પરમનન્ટ માટે એપ્લાય કરવાનું, જેની ફી છે 5,000 રૂપિયા, અને દર 5 વર્ષે એ રિન્યુઅલ કરવાનું છે. હા, સેમ પદ્ધતિ છે 1 વર્ષ પછી. થેન્ક યુ વેરી મચ મનોજ. થેન્ક યુ સર. मनोज ने really is the हेलो मनोज थोड़ी વાર રૂપ આ જાજો. મનોજને ખાલી આ પ્રેઝન્ટેશન માટે જ થેન્ક્સ નથી, પણ આપણા AFPA ના મોર દેન 20 મેમ્બર્સનું એમણે પોતે રજીસ્ટ્રેશન કરી આપ્યું, એના માટે જોરદાર અભિનંદન અને બિગ ક્લેપ્સ. અને ડૉક્ટર ધીરેન સાણંદિયા, ડૉક્ટર મનોજ કોડવાની, દે આર હેપી ટુ હેલ્પ એવરીવન. કોઈને પણ હેલ્પની જરૂર હોય તો ઇવન ડોક્યુમેન્ટ્સ તમે વોટ્સએપ કરશો તો અપલોડ પણ કરી આપશે, અને બીજું કોઈ ક્વેરી હશે તો બંને સોલ્વ કરી આપશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મનોજભાઈ ઉભા રહેજો પ્લીઝ. So thank you so much, Dr. Manoj Kodwani sir, for this insightful IT related session. And now it's time to proceed for Dr. Kirit Kumar R. Sanghvi's Family Practice Symposium. For that, I would like to request Dr. Moderator already on the stage, Dr. Pratnesh Vajrajani sir. He is a past president of AMA, present secretary of FFPI, and practicing at Shastri Nagar for last 20 years. I would like to request moderator Dr. Pragresh Vajrajani to invite all the panelists for this next session. Over to you, sir. Thank you. Time for lucky draw. बोलो. विजय मौर्य रिटायर्ड. आपको भाई सस्ते पे गया. आई डिक्लेयर पिक्चर में करो फाइल करने चले. बीजू इनाम में पाछो आपको से. भाई बीजी में करो. I request and declare that I would like to repeat it for some another finding lucky word. डॉक्टर पाटणकर नेक्स्ट करो. आशीष जंसारी नेक्स्ट करो. डॉक्टर तक्षशिल त्रिवेदी. ए हाँ चलो नेक्स्ट. डॉक्टर बंकिम मोदी. बोला. डॉक्टर महेश्वरी सुदीप महेश्वरी. बारे करिए मारू काढ़ा लो. डॉक्टर धर्मेश ओझा. अरे 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 छे डॉक्टर धर्मेश ओझा साहब छे. आओ साहब. साहब he has come all the way from Morbi. आओ सर. I will request the panelist of today's program, Dr. Jaswant Singh Darbar, Dr. Kamlesh Nayak, Dr. Dhiren Mehta, Dr. Bijay Maurya, Dr. Mehul Shelar and Dr. Sanjay Raj to join me on stage. I will also request Dr. K.R. Sanghvi Sahib. Sanghvi Sahib. Yes, Dr. K.R. Sanghvi Sahib to come on stage. We are very thankful to अभी जाओ सर. Thankful to Dr. K.R. Sanghvi Sahib for giving us an idea and giving donation to AFPA to have a symposium in his name. So we are thankful to you, sir. Please have a seat.
All these panelists are very well known to all of us, so we are not going for introducing anyone. We straight away jump over to the discussion of family practice symposium. So there are three topics which broadly we are going to discuss today. First one is revision of fees. Second one is using software in clinical practice. Third one is relationship management in pharmaceutical companies. And number 4 is doing something new other than family practice. So we have got panelists, Dr. Jaswant Darbar and Dr. Kamlesh Nayak will talk about revision of fees. Dr. Dhiren Mehta and Dr. Vijay Maurya will be talking about software in practice. Dr. Sanjay will talk about pharmaceutical company relationships, and Dr. Mehul will talk about the healthcare career in healthcare management. So I will first start with Dr. Darbar, who is currently the Director of College of GP, Gujarat State Branch IMA, and of course our past President and known to all of us. Darbar Sahib, leading question, do you revise your fees? કે ચાલુ કર્યું ત્યારનું એક જ ચાલે છે? And if the answer is yes, how often? Audience can participate later. I will invite all of you to participate. But first, let me finish. મારી મહેનત જે કરી છે, દરબાર સાહેબ. Yes, revision of fees is I am doing. Okay, so the first answer is yes. You are doing revision of fees. Okay, how often? 6 monthly, yearly, 2 yearly, 3 yearly, 5 yearly. How every year it is not possible, but as we know that inflation every year we are succumb for inflation. We have to increase the rate of our class, compounder and staff. Even the cost of medicine also increases. Other this increase. So we have to increase the fees, but routinely every 2 years I increase my fees. Okay, every 2. So sir says he is revising fees every 2 years. Okay, Dr. Kamlesh bhai, what is the criteria for fee revision? बाजू वाला શું લે કે the percentage of existing fees or something else? It depends on your own. All? हाँ. Okay. બરોબર. સપોઝ મારે એવું છે કે ઇનિશિયલી જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરતા હતા 7 રૂપિયાથી 10 રૂપિયા 15 રૂપિયા કરતા હતા, પણ એટ પ્રેઝન્ટ આપણે ડિસાઇડ કરીએ છીએ કે મિનિમમ 50 રૂપીસ તો ઇન્ફ્લેશન લાવવું જોઈએ. Okay, so whatever is the fee you add 50 rupees to that. Yeah. Okay, and what is the criteria? બાજુવાળાનું તમે જોવો કે નહીં, બાજુવાળા શું કરે છે? ના મેહુલ કેટલા પૈસા લે છે તમે જોવો કે નહીં? ના મેહુલ કો લે છે કે જીરાવાલા શું લે છે કે વિજય શું લે છે? મારે શું કરવું એ હું નક્કી કરું છું. બરોબર. હા, એક વસ્તુ છે કે મારું ક્રાઇટેરિયા છે કે જે મારી અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ ફીસ 200 રૂપીસ છે, 200 રૂપીસ ઓન બોર્ડ લખેલી છે, પણ સપોઝ ટુ મને લાગે કે પેશન્ટ રેગ્યુલર છે, સિન્સિયર છે ને એવું છે, તો 50 થી 40 થી 50% હું 150 પણ લઈ લઉં છું અને કન્ટિન્યુ રાખું. But sincere patient is a different discussion topic, so we'll discuss that later. But the bottom line you mean to say, if the fees are 200 rupees, every 2 years you will make it, you will increase it by 50 rupees. So after 2 years it will be 250 and then it will be 300. Darbar Sahib, your take on this? How do you revise your fees? What is the formula? Same? See, most of the time inflation is 12.5%. Most of the time. Yes. 12.5. So minimum 25% every 2 years is must. Minimum 25%. Minimum every 25%. Okay, so that is, you are matching the inflation. What Kamlesh said, but I consider there are 3 or 4 factors which we have to look for. See, we have competition with the 2 people. One is non-allopathy and other is consultant. I have audience participation later. Please continue. See, the consultant. See, one of my patient told me this, when the doctor, you are charging 200, I am for one disease I am coming to you for at least minimum 2 or 3 or 4 times. So that comes to 600 to 800 rupees. 600 to 800 rupees. And meanwhile, consultant charges 600 rupees. I have to go once or twice. So sometimes jo affluent class things like this, because they have to sit in our OPD for minimum half an hour, at least 3 times. He goes to consultant for once, and then everything is over. So these 2 criteria we have to consider.
forget non-allopathy, whatever they are charging, most of the time they are charging less than us, but we have to consider these two criteria. And third criteria we have to consider is the seniority. As you become senior, you charge more so that our junior can survive. Fine. So his bottom line is deliver quality when you increase your charges. That matters everywhere, and everybody counts that I have come for the three. I have to come for 3 visits. So you add up petrol, this and that, and ultimately the cost goes up. I agree to this. So charge more in single visit. बीजी बार बोला होनी जरूर नहीं. Dr. Dhiren Mehta, proud of all of us, he is currently the president of the Medical Association. आपने बताया ओळखीએ છે हमने. Dhiren bhai, a question to you. Why you have started? I know you are using software in your day-to-day practice. Why you have started using software in your day-to-day practice? Yeah, actually it is a need of time. When all the professionals are going with digitizations, we also move for that directions. And naturally the people will like this thing also. There are so many benefits regarding that. As particularly I am telling about the data of the patients. When we enter all the data, particularly the drug reaction, other comorbidities and the other medications what the patient is taking. So we can see whenever I open the page of that patient, that comes in my front. So I can recall in that way. So the other thing is also we can have we can submit the reports of the patients. So we can recall at any time when we want to see. We also have a very important part, that is record preservation. We all know that the physical, the papers preservation is very difficult for us for at least for 3 years. So we should have medical legal purpose preservation of data at least for 3 years. And at the same time, we can have a very good access of the for the analysis of our own patients. Suppose I am having the patients of diabetes, this much amount, this many number of the diabetes patient. These are the patients of hypertension or the depression, whatever we are treating, and we can analyze our own patient and also in the medicines also. So whether we can see a benefit of medicine patient is having or not. So we can analyze very easily. So it is very good tool for us, and initially we may feel difficult, but at the by and large we save the time also for that. Okay, so quality of treatment, analysis of data, patients want it, need of time. How many of you sitting here are using software in their day-to-day practice? Baapre. Vijay bhai, so you need to answer their questions. How difficult is to use software in clinical practice? Kitna વાર લાગે? Why this 4 or 5 other than 4 or 5 people are not using this software? Yes, as people raising their hand and fingers, really very few doctors out of all our community, they are using software. See, it's not a matter of something electronic knowledge or the electronic record keeping or the computer knowledge. It's a very basic things, because most of the software these days available, they are on your fingertips, just filling up the few details, basic details, because they have made and formatted the program for the family physicians also. So just by the most of the fill in the blanks are dropped down, and very few information we have to fill up and submit for the keeping record and making prescription. So I recommend to all our senior and friends in AFPA as well as all our doctors community, especially in family physicians, to use it day by day. It's really very easy. And as my friend Pagnis Vasrajani asking me, just for sake of friendly talk, I would say initially I was using Excel sheet since 2010 to 2020. That still I am having data in my Google Drive, and that was one liner. Say for example, name, age, symptoms, resident, and treatment and some medicines prescribed from outside. That is also easy, and still I am using, because if anyone is having some because of the social media and this general talk that the data is being shared or taken by the some online this record keeping companies or the pharma company, still we can use the offline record also. And the last answer, that it's very easy. Just thing is that we have to just break the barrier that I don't know or I cannot learn. It can be learned by anybody, and very easy. And
Dr. Vijay, what is the level of proficiency required? जबरदस्त typing speed જોઈએ, એકદમ high end computer જોઈએ. No, very basic. Internet ક્યાંથી આ બધું પોસાય યાર? Very basic, specifications of the laptop or the desktop is needed, because most of the software, not most of the, almost every, these days the electronic medical record facilities are available just by URL. Previously, it was a big software that you have to download the exe file, and it was needing some sort of the very specific specifications of a computer, like the RAM and everything. But now there is no needed any very advanced laptop, advanced or costly things. In the same way, it is being synchronized in mobile also. So, Pragnesh bhai, it's not matter of cost. It is within the affordability of we all doctors. So I hope after hearing this, whenever in next conference, when I ask these questions, I think more than 80% of hands or fingers should raise. Yes, Sanjay bhai. Yes, absolutely. Using software, there are two types of software. One is offline and one is online. I am using online software from Ika Care company, and they are charging at present 11,000. They have started before 3 years at 1,000 rupees per year, and they are charging 11,000 rupees per year at present. But what benefit I am getting from it? First, suppose I have seen one patient, and a patient is of diabetes, and I advise to do blood test after 14 days. And I have written in the message also. Then after 14 days, my Ika Care system will give message to my patient that it's a time to do your blood test. Then simple, I have given treatment for 5 days, and I have written that you have to come after 5 days for follow-up. Then my system will give message to my patient that it's time to go for follow-up. This is one benefit. Another benefit, while Dr. Manoj Kodwani is giving information about Clinical Establishment Act, similarly, a new thing is coming for our medical profession, that is digital mission. Yes. ABHA, Ayushman Digital Mission, and for that, each and every citizen of India have one ABHA number or ABHA ID, just like Aadhaar card. Everyone has to have that ABHA card, and this Ika Care company is an authorized agency to issue ABHA card and ABHA ID. Now, this is very simple. My staff is just getting the information of patient. They are just entering their mobile number. Then one OTP is coming to the patient's mobile, and by entering that mobile number, ABHA ID is being done. So it's very simple, and this work is done by my staff. And what I earn at least 1,25,000 from this ABHA making. Yes. So this is a benefit, and for that, initially I have to make this ABHA. Now my staff is making this ABHA. So this is one kind of benefit. There are lots of benefit with this Ika Care, and I advise if anybody is interested to use this Ika Care. Ika Care people are giving so much training of also this using how to use this Ika Care. It's very easy. હું ભૂલી ગયો હતો, otherwise I could have asked Sanjay bhai to get this session sponsored. Thank you, Sanjay bhai. Right, changing gear, Mehul, coming to you. મેહુલને કીડો ઉપડ્યો છે, પ્રેક્ટિસ છોડવી છે, અને he has jumped on, successfully jumped on a new career. હજી બંને બાજુ પગ છે of healthcare management. Mehul, how is your journey? કેવી રીતે અને કેમ જવું પડ્યું? How difficult it is? What are the challenges that you have faced? And any formal training required that or else anyone can decide from tomorrow and jump on? Yes, Mehul. સૌથી પહેલા તો પ્રજ્ઞેશ મોડરેટર હોય એટલે થોડી એણે કાપલી આપી દીધી હતી અને પ્રશ્નો આપી દીધા હતા, એટલે પેલું તૈયારી સાથે આવવું પડે, થોડું લખીને લાવવું પડે, કારણ કે પ્રજ્ઞેશ હોય ત્યાં જવાબો સરખા આપવા પડે. બટ માય જર્ની સ્ટાર્ટ બીકોઝ ઓફ ડોક્ટર પ્રજ્ઞેશ વચરાજાની. એકચ્યુઅલી you all know that he is a powerhouse of ideas, and even sleep dreams with ideas. One fine morning, he called me up, Mehul, let us do hospital management at Symbiosis.
and my journey starts. Initially, challenges were lots, but let me tell you all that AFPA and AMA, actually AFPA and AMA are the first gurus of my hospital management. Seniors' blessings and advice during my tenure at AFPA and AMA, their advice, their blessings, their management, they trained me a lot. My first job starts at SGP Hospital, at least actually honorary. Then I started my job at Sriji Hospital, then Sushrusha, Navarangpura, and finally at Panchil nowadays. They all are my gurus. Actually, symbiosis theory makes me more practical to defeat initial challenges like strategic planning, HR, marketing, patient care, etc. Pragnesh. So what are the difficulties? Matlab, do people accept family physician as the head of the institution? Yes, they don't show. I mean, I need not to show that I am MBBS, I am a doctor. There is no. So some sort of formal training, he said, is required. Yeah. Zeal for management and mathaput, basically Gujarati mein kahiye to that is also required, and lot of patience is required. Bada thoda thai gaya aje, baki kala hata hai pan mein. Sanjay bhai, coming to you. Before that, Dr. Dhiren bhai can also answer. Yes, Dhiren. You can share your experience. Dr. Dhiren Mehta is also into this healthcare management. Yes, Dhiren bhai. Yes. Yeah, actually, I have not done any management course, but when I entered the same, because as being a doctor, we are also managing our own clinic so nicely since so many years. So we are so much experienced, so we can manage it very easily. But later on, when I entered the hospital, that is a very corporate hospital, very big hospital, but after passing few times, we can come to know very easily the total process of the patient from door to again door, that is from admission to the discharge also. So one by one step, when I enter, when I try to understand, so I can very easily make up that it is not difficult and we can manage at every side, but particularly I am managing at the medical officer side, so the documentation side and what are the medications or what are the errors going on there and how to prevent it or how to make it clear. So we have to train the doctors in which way. So I usually manage in that way, but it is very easy for me to look after all the administrative side also. One needs to update him or herself and then the system. Because you as an administrator, you are supposed to know many things more than an individual practitioner. So you need to keep yourself updated as he has done by a certificate course in medical legal system. Okay. Sanjay bhai, coming to you. Whenever there is a conference, how many pharma people are there in the hall? To mane bolwani khabar pade. Wow, saras. Nobody. So whenever there is a conference, we keep stall exhibition, we need sponsorship, this and that. Hey bhai, tu saambhalo, kaan band rakh diya tu, bole pharma wala rahe ho. So Sanjay bhai ne phone karana, Sanjay bhai, 10 stall, done. How this is happening, Sanjay bhai? See, there are a lot of expectations of pharma company from a doctor. Let's talk from an ethical point of view. How to satisfy their urge or how to keep good relations with the pharma company. Let's talk ethical fundas only. Yeah. First of all, I will tell the pharma company's expectation is a business, right? So what is happening? Any pharma company's representative, first of all, take visit to different medical stores, and they will find that so and so doctor is doing good practice. So and so doctor is also doing practice for diabetes, hypertension. He is also doing practice in psychiatry, skin, and he is having good practice. And they also find out that so and so doctor is prescribing particular type of antibiotic frequently. So they are doing this survey, and then they come to the doctor, and then they ask for the business. Now, to satisfy everyone is not possible. So what I do, usually, you can see that new companies are coming to us, and it is not possible to satisfy new companies. So whenever a new company's representative come to me, I clearly says, do you have any new product or a product which is not being sold by common older companies? So if he says I have routine products, then I refuse that, don't come again. I can't prescribe your product. Because suppose I prescribe your products of 5,000 rupees or 10,000 rupees, then that business will be reduced by older companies who are meeting me since years.
So I clearly say no to them. And suppose I want to satisfy so and so pharma company, then I decide to prescribe only one or two products, and then I prescribe outright. So and so pharma companies will be very happy that my so and so doctor is prescribing my product very well. And whenever I ask them to sponsor any conference, then they are become always ready. So this is my strategy to satisfy pharma companies, and pharma companies are also satisfied with me. Great, thank you. Darbar Sahib, we have just discussed that we need to revise fees 20%, 25% every 2 years. Now, what is the reaction of the patient? બહુ મોંઘું થયું, પાછો ભાવ વધાર્યો. So what is the response of the patient, and how do you manage? That is most important. How do you respond to them? See, in India, medical expense is always unexpected, unwanted. When they want to spend at any leisure activity, they will happily spend. But when it comes to the medical, they are little bit hesitant. But what I feel is, whatever charges we increases, we revises, so many patient easily accept કે ના સાહેબ હવે it's a time અને તમારે આટલું વધારવું છે. Second thing, what service which we are giving, and I think they are satisfied. But there are 2 or 3 pointers which I would like to highlight. First thing, see, so many patients are our regular patient. So sometimes we know the patient, that this patient is poor one. So we do not decrease the charge fees, but what we do, that we provide them sample so that he or she will be benefited. True. Sometimes what happens, the patient has entry fever, or patient has some pneumonia, something like that, he has to come to us or take IV or something like that, and he has to spend more than we expected. So at that time, what I do, suppose the patient comes in 5 visits, so sometimes I see that the patient has spent enough money, so last visit routinely I don't charge. Fair enough. These are the pointers that which patient makes happy. He remembers, આગળના 4 ભૂલી જાય કે આ છેલ્લી સાહેબ ના લીધી, હસતો જાય છે. તો these are the things. મને એટલે આ પુઅર પેશન્ટ વાળું તો મને why I feel કે still I remember one lady face કે આપણે એની નાનું છોકરું હતું અને તાવ 2 દિવસ ના ઉતર્યો, અને મારું મગજ તો આમે દરબારી ગરમ છે એટલે મેં તરત જ મેં કીધું તો દવા કેમ નથી લાવી તારો ફેર, એટલે મેં દવા લાવી એટલે he didn't say anything, પણ આમ ચૂપી રહી. તો હું દવા ના લાવી હોય તો તને ફેર કેવી રીતે પડે? તો I see drop of tears in her eye. Then I realized that she doesn't have money, so that is why she is not speaking anything. So at that time I decided that the poor patient, if there are poor patients, but fees આપણે ના ઘટાડે, but in other way we have to help them, and these are the 2 or 3 pointers which we should look for, so that the family physician will be in their eye, the patient eye will be always faithful and respectful. And adding to this, smile is the biggest weapon. Whenever patient say, સાહેબ બહુ મોંઘા, હસવાનું એમ કે બીજું કંઈ કહેવાનું નહીં એમ કે જ્યારે મેં નવું ઘર બનાવ્યું ને પછી એના થોડા ટાઈમ પહેલા ફી વધારી દે કે તમે સાહેબ મારા પૈસા ઘર બનાવ્યું એમ, મારી પાસે બીજી સોર્સ ઓફ ઇન્કમ નથી એમ, હું ડાકા ડરવાનું કામ નથી કરતો, મને આ જ આવડે છે. કમલેશભાઈ, બીજો અગત્યનો ક્વેશ્ચન, ક્યારે ફી રિવાઇઝ કરવાની? સિઝનમાં કે ઓફ સિઝનમાં? નવરા બેઠા હોય માખીઓ મારી ત્યારે પૈસા વધારે દેવાના, ધીમેકથી વધી જાય, તમને ખબર નથી 4 મહિનાથી ફી વધી ગઈ છે, સિઝનમાં પેશન્ટ આવે ત્યારે, અથવા બહુ જ પેશન્ટો ભર્યા હોય ત્યારે કાલથી વધારે દેવાની. વોટ ઇઝ ધી આઈડિયલ વે? According to me, I am always planning in the month of January. Every year, every 2 years, in the month of January. But before that I plan, month of October, November, I posted that from this month I will charge this time. What is the logic behind January? એ તો મેરેજની સિઝન છે, ફી શું લેવા દેવા? સિઝન કોઈ બી હોય, પર્ટિક્યુલર ટાઈમ આ છે જ્યારે આપણે બોનસ આપવાનું આવે ત્યારે ફીસ વધારવાની. દરબાર સાહેબ, તમારો કોઈ ટાઈમ? The ideal time should be April, from 1st April, so that financial year. Second thing, if because April, May, June are somewhat slack season, એટલે એ ટાઈમે તમારો પેશન્ટ વધારે મગજમારી કરે કે સાહેબ પૈસા વધારે આ તેમને આવા કોમેન્ટ કરી જાય. તો બેસ્ટ ટાઈમ ઇઝ જુલાઈ, ઓગસ્ટ, કે જ્યારે તમે વધારો પેશન્ટ બહુ હોય ત્યારે કોઈ બોલે જ નહીં,
ઘણી વાર તો બે પેશન્ટ સામે હોય તો આપણે પેશન્ટ બહુ લાભ કરે ને એમ કે ચલાવો ઊભો થા મને આવવા દે એટલે એ ટાઈપે લાભ ના કરે. પ્રજ્ઞેશભાઈ તમારી પરમિશન લો અમે એક નાનું યસ સર, ઉમેરવાનું બી પ્રિસાઇઝ, ટાઈમ બોલો ખાલી લાંબુ નહીં. એક જ મિનિટ હા કે હું તો એટલે જ્યારે બી એવું લાગે કે ખાસા દિવસ થયા અને નથી ફી રિવાઇઝ કરી તો કરી દઉં છું ને પેશન્ટ જ્યારે આવે કે સાહેબ વધારી દેવી તે એનો બહુ સરસ એક પ્રોટોકોલ છે, બધાને એપ્લાય કરવા જેવું છે કે દિવાળી પછી આવ્યો હોય તો કે દિવાળીમાં જ વધાર્યું, જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં આવ્યો તો કે 1 જાન્યુઆરીથી જ વધાર્યું હતું, અને સાહેબે દરબાર સાહેબે કીધું રીતે એપ્રિલ ને એ બાજુ આવ્યો હોય તો કે 1 એપ્રિલથી જ વધાર્યું છે. એટલે મૌર્ય સાહેબનું કહેવાનું એવું છે કે પત્ની જ્યારે મોટું શોપિંગ કરે ત્યારે ફી વધે, એ તો ક્યારે બી કરી શકે એમ, એટલે ગમે ત્યારે વધારવાની એમ. સો there is no consensus on the time when we should revise the fees, but let's make it very clear, revision mandatory, 2 વર્ષ રાખીએ, ઇન્ફ્લેશન ને મેચ કરીએ. હવે ઇન્ફ્લેશન આ લોકો આર્ટિફિશિયલી ઓછું બતાવે તો ફી તો સરખી જ વધે, એટલે ધ્યાન રાખજો. ધીરેનભાઈ, કમિંગ બેક ટુ યુ, ડુ યુ થિંક એની ડિફરન્સ કે ભાઈ જે ડોક્ટર, those doctors who are using software and those who are not using software, any attitude of patient feels that my doctor is sophisticated or it doesn't make any difference. What is the feedback of patients? Actually, when we started software using, the patients are usually excited because when we enter all the details, including the prescription and clinical data also, so at the same time, it reaches to our mobile telephone when the number what is we have entered. So patient will be very happy to see the whole details about his treatment and data. So it is also useful for us because when we are out of station or after few days when he calls us, then we do not remember whatever the medicine was prescribed. So at the same time, what prescription he has received, he can send to us. Second thing, he is also excited when he receives a receipt or he receive whatever we say and the certificate also. So we can directly send to him. And of course, this is a time, so all will prefer to late. So, but the most important thing regarding the when we are using the software, data protection, and that is a vital issues for current time. So confidentiality must be preserved at any stage, at the all stages rather, I can say. So now we are getting everything on mobile, movie tickets, conference registration, confirmation, conference receipts, lot of things are coming on mobile. So obviously the patient wants that my doctor also should get upgraded and start using software and communicate in a better way. Thank you, Dhiren bhai. Dr. Vijay, Ahmedabadi question. The cost involved in using software, કેટલું મોંઘું પડે સાહેબ? પોસાય કે ના પોસાય? And which one? Offline software or cloud? 2 questions. Fast. એક ગયો. It's practically when we consider the whole year's charge, it is on around 6,000 to 12,000. Okay. It's very affordability per month and per prescription. And considering all the important data say as well as the very important thing, just Dhiren sir just told that the patient also. Let's talk to the point. Cost. Cost is very in that sense. Okay, fine. And what is better, cloud or offline? Cloud is up. Why? Because it's available everywhere as well as it's synchronized with એ તો તમે રોકી શકવાના નથી, પણ એ ક્યારેય બી મોબાઈલની જોડે પણ સિંક્રોનાઇઝ થાય છે અને ગમે ત્યાંથી ઓપન થાય છે. આપણે ઘરે હોઈએ, બીજા ક્લિનિકમાં હોઈએ, ઓન ધ વે હોઈએ કે ટુરિંગમાં ગયા હોઈએ. So the technical answer is, as he has rightly pointed out, cloud softwares are better. They are more functional, more user friendly, and again gives ease of use. As far as data is concerned, let's make it very clear, when anything is coming to you for free, you are the product. Somebody must be paying somewhere. So if any pharma company or any e-pharmacy company comes to you and gives you a free software, you understand that they are interested in your data. So always use paid versions of software, or else offline software where your data is not shared. So if you do not want to pay, there are free offline softwares available from couple of companies whom you can use. Otherwise, only cloud-based software must be paid, so at least you can expect some sort of data privacy, and that's what is important. Sanjay bhai, for this question only,
I want to say. Yeah, please. My ECA software is sending the prescription to the patient's mobile. Right. Now patient has to install the ECA application in their mobile. Right. And after installing, what benefits patients are getting? First of all, they are getting appointment, my appointment. And when they get appointment, I get also information that so-and-so patient has my appointment and so-and-so time. So just I am talking yesterday's event. I want to go somewhere out at around 9 p.m. and one of my patient has taken appointment of 9:25. So immediately at 8:45, I ask my compounder that you intimate this patient that you come before 9 p.m. And my patient has contacted him because every patient's mobile number is with me in my record. Agreed. So my staff has contacted that person and that patient came 5 minutes before 9 and that can be possible. Similarly, patient get the same prescription which I prescribe at present on a retail prescription also, but same prescription is also patient is getting in their mobile while opening that app. So this is also one benefit. Right. Okay. So in all, softwares are good. Don't be afraid and start using them from tomorrow. Sunday se ઘણા બધા જાય છે એટલે કહું છું tomorrow. Dr. Sanjay, something about the clinical research or the research, how to engage ethically with the pharma companies for research. Yes, so ask them or they will approach us directly. As I said, pharma companies' expectation. Hello. Every time pharma companies doesn't require business. બીજું માઇક આપી દે. Pharma companies have to do so many research or analytical type of work also. So if you are having good practice, then they will ask you, can you do this type of research or analytical work? If you say yes, then they will provide everything whatever needed for their research. As for example, I was a co-investigator in one site project by Sanofi company on insulin before I think 10-15 years. Then I was also investigator of goal study by Novo company similarly for their insulin product. And another trial by Abbott company on vertigo. It was just simple analytical study. How vertigo patients comes to you and what do you think the cause of vertigo? But they have different forms to fill up. So they are giving one clinical assistant to us and we have to give the information to that clinical assistant and they fill up the forms. And after doing this research type of work, we are giving handsome amount of remuneration from pharma companies also. Apart from these trials, there are certain companies like Kriya Research Company. They are doing telephonic interview. Recently, they have taken one interview from me as well as one of my patient of diabetes who is using human insulin since years. So Novo Nordisk companies now coming with once in a week insulin and they are doing one research or analytical type of thing and they want to get information from family physician as well as from patient. So they have given one interview about 15 to 20 minutes interview, telephone interview for me and 15 to 20 minutes interview from my patient also. I have given the name of my patient and the company has taken their interview. And the company has given 5,000 rupees to me as well as 3,000 rupees to my patient also. Because they also need information. Suppose company wants to come with once a week insulin, what will be the average price the patient will accept, what hurdles the doctor will get. So the research companies also, these pharma companies also do research and analytical type of works. This is ethical way of doing practice. We are giving satisfaction to pharma companies and pharma companies are also getting
quite a good number of information from us. So this is ethical way to earn from pharma So companies. things are getting complicated here, because if you increase fees, as Dr. Darbar has said, the number of patients will go down. Number of patients will go down, pharma will not be satisfied, the software will not be useful, and we will not get the research. Things are getting complicated here. પછી મ્યુલિઝમ need to go to, એટલે નથી ચાલતું એવું નથી કહેતો. So my last question to you. What is the future of family physician being an hospital management consultant? Would you suggest it to anyone else to take this career? Kake, there is a common thing. When we go to see a movie and the movie is bad, na jawai, bharai gaya. What is your feeling? What is your The opinion? future of family physician, I mean, family practice is a very good and actually challenging also. એકલા અમદાવાદમાં there are more than 3,000 hospital. Everyone need a good administrator, a skilled management person to run a hospital. પણ actually એવું મારું ફિલિંગ એવું છે કે ડૉક્ટરોને પોતાને એવું છે ને કોઈ દિવસ એવું માનતા નથી કે અમે સારા મેનેજર છીએ નહીં. એટલે ઘણા બધા હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટમાં એ લોકો રાખતા નથી ને જાતે એ લોકો હોસ્પિટલ મેનેજ કરતા હોય છે. બટ to me, family practice is decrease day by day. Lots of our friends are not earning at least, I mean, even 1 lakh rupees per month. So my advice is to do at least the hospital management course even online for everyone. And every doctor is born with management ideas to me and particular capabilities. I'm doing my GP and even hospital management both. It helps me financially also, and more than that, work satisfaction at the most. Thank you. Please, be a minute, Makar. Okay, any question from audience to anyone? Any difficult question? Yes. Short, precise question to the point. Please, go ahead. No sharing of experiences, please. Just question to the faculties and we'll close in 5 minutes. My question is, whoever answers, nothing specific. Yes. It is about data. Is it fair to go with Excel sheet offline? Because I am highly against sharing my patients' data. Even we are paying them, they share the data. So I do not want to share my data, my patients' data, that is for sure. That's why I am highly technical savvy. Even though I am not using softwares. So I would recommend to go with our own Excel sheet designed by our own self. You start with your own legends and Excel sheet. You learn some Excel sheet and you will be able to find all datas. There are ways of finding the data. Control F, find the name. Panning and there are legends, there are ways of finding the data. He means to say that don't use software, use Excel, fine, it's everyone's choice, don't worry, but keep the data in electronic format, that is important. Any other question, please? Yes, Bhavsar. પણ આગળ જતા છે ને કમ્પલસરી તમારે ઓનલાઈન વાપરવું પડશે આગળ જતા ત્યારે yes speak up. ના એવું કશું I'll be possibility more than નથી. happy to see a family physician earning that much that he needs to delete the data from the 3C register. Any other question, please? સાહેબ એટલા બધા પૈસાવાળા લોકો છે કે જ્યાં ત્યાં ઇન્કમ This ટેક્સ is not stock market. This is not stock market. Forget. તમે જે તમારી ટોટલ ઇન્કમના જો 50% વધારે પ્રોફિટ બતાવો છો ને તો તમે ક્યારેય સ્ક્રુટિનીમાં નહીં આવો. Yes, any other question? Sorry, patient Raj over here. So thank you everyone. So the conclusion is દર 2 વર્ષે 25% ફી વધારવાની, સોફ્ટવેર વાપરવું જરૂરી છે, ક્લાઉડ સોફ્ટવેર વાપરવું સારું છે. પ્રેક્ટિસની સાથે સાથે મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ આર ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો મેબી એઝ એ એડિશનલ ઇન્કમ ઓર maybe you can jump on to the in future to the full time hospital management is required. પ્રેક્ટિસ સારી હોય તો ફાર્મા રિલેશનશિપ સંજયભાઈ કેમ મેનેજ કરવાની, ના હોય તો મેનેજમેન્ટમાં જવાનું. Thank you very much, Pragnesh, for this nice symposium. I think it's Thank you. first time we have initiative taken. Please stay on stage, all panelists. Now I request Dr. K.R. Sanghvi sir.
to felicitate today's symposium faculty, Pragnesh Vachrajani. આઈ જાઓ. આઈ જા ને ભાઈ. આટલું સુંદર સુંદર બોલે છે. ડોક્ટર મેહુલે કીધું ને કે ભાઈ ફેમિલી ફિઝિશિયનની પ્રેક્ટિસ ઘટતી જાય છે, તો પછી સોસાયટીમાં શું ફેમિલી ફિઝિશિયનની જરૂર નહીં રહે? અત્યારે નવા એમબીબીએસ ફેમિલી ફિઝિશિયન તો કોઈ બેસતું નથી, બધા નોન એમબીબીએસ ફેમિલી ફિઝિશિયન જ બેસે છે. તો પછી જતો દિવસ એવો જ આવશે કે નોન એમબીબીએસ ડોક્ટર જ પ્રેક્ટિસ કરશે? ના, એવું નથી. મારી પાસે અત્યારે હાલમાં એક એમબીબીએસ ડોક્ટર મારા આસિસ્ટન્ટ તરીકે શીખવા માટે આવે છે. એક રાતે બેન્ક્વેટમાં બધા ભેગા થઈશું અને બીજી ચર્ચા કરીશું. પ્લીઝ નીચે ચાય વ્યવસ્થા છે, પ્લીઝ બી ધેર. પ્લીઝ અત્યારે મેગા લકી ડ્રો નું પણ આખું એક એક્સાઇટિંગ સેશન છે અને સંગીત 3 to 1 અને સંગીત સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ જે પેનલિસ્ટો જે આટલું સરસ પાર્ટિસિપેટ કરીને સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી તો એક પછી એક સાહેબ આપના હાથે બધાને ટાઈમે જોઈન કરજો. અને સંજયભાઈ ફોટો થઈ જાય. There is a lucky draw 3 to 1. વેઇટ કરજો, જતા નહીં. તમારે એના કરતા સારી તો નીકળી ગયું છે. ડોક્ટર ધીરેન મહેતા સર. Thank you, Dr. K.R. Sanghvi Sahib, once again for blessing us and remain present. ડોક્ટર જસવંતભાઈ દરબાર. બેકગ્રાઉન્ડમાં ચિંતા ના કરતા પહેલું નામ ખુલી ગયું છે લકી ડ્રો નું. 3rd પ્રાઇઝ છે ડોક્ટર કમલેશ નાયક સર. લકી ડ્રો ના પ્રાઇઝીસ લાવી દેજો અહીંયા. ડોક્ટર મેહુલ સેલત સર. એ વાળથી સાહેબ જેટલા સિનિયર દેખાય છે દિલથી એટલા જુનિયર છે. લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ ડોક્ટર વિજય મૌર્ય. વિજયભાઈ તમારું આ ઊંધું થઈ ગયું છે. ડોક્ટર પ્રજ્ઞેશ થઈ ગયું ને? થઈ ગયું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ચલો પ્રાઇઝ નંબર 3, 3rd પ્રાઇઝ 3 માં 3 ડોક્ટર જીતેન્દ્ર શાહ આવી ગયા. 3rd નંબર આપો વિજયભાઈ. 3rd પ્રાઇઝ આપો ભાઈ. ચલો નેક્સ્ટ કાઢો. વાહ વાહ. ડોક્ટર અભય દીક્ષિત 3rd પ્રાઇઝ 2nd. ચલો નેક્સ્ટ ડોક્ટર કેવી મચાવડા સર ગયા. નેક્સ્ટ ડોક્ટર દિલીપ ગિરી ગોસાઈ. યસ સર આવો. 3 પ્રાઇઝ પતી ગયા. ઉભો રહેજે ભાઈ, ઉભો રહેજે. ચલો 2nd પ્રાઇઝ મયંક ભટ્ટ. ડોક્ટર મયંક ભટ્ટ સર હાજર છે. નેક્સ્ટ ડોક્ટર આશીષ રાવલ. નેક્સ્ટ ડોક્ટર અસિત દવે. નેક્સ્ટ ડોક્ટર દરબાર. નેક્સ્ટ દરબાર ડોક્ટર ધીરેન્દ્ર સાણંદિયા. સેકન્ડ પ્રાઇઝ કમ્પ્લીટેડ. પ્રોટેસ્ટ क्या this is orchestrated. ભાઈ પ્રોટેસ્ટ સાથે ફોટો પડાવજો. જેટલા સ્ટેજ પર આવે એના જ નામ આવે છે. મારું નામ નહીં આવું. ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ ફોર ટુડે ડોક્ટર વિજય મહેતા. ડોક્ટર વિજય મહેતા. નેક્સ્ટ ડોક્ટર આશુતોષ પટેલ. નેક્સ્ટ પાછું આવ્યું દિલીપ ગિરી ગોસાઈ. નેક્સ્ટ આશુતોષ વ્યાસ. નેક્સ્ટ સુનિલ ભંડેરી. ડોક્ટર સુનિલ ભંડેરી. નેક્સ્ટ રાજેન્દ્ર શાહ સાહેબ. નેક્સ્ટ ડોક્ટર આશુતોષ પટેલ. આશુતોષ બહુ કરીએ બધા આશુતોષ આવે. ડોક્ટર અમિત ઠાકર.
ચલો ડન, થેન્ક યુ. નીચે બધા ચાય પીને જતો લોન્ચની જગ્યાએ. મોમેન્ટો કોણ લઈ ગયું? अच्छा हमारी है ए दाने गिफ्ट नहीं दे એમના કે કાઢી દો કાઢી લેવું છે બધું વાયર બધું વધી જશે ના પીસી બરાબર છે પીસી દવા हाँ मैं वो लैपटॉप वहाँ पे डाल दे उसको, उसका चार्जर नहीं चल रहा, चार्जर निकाल दे, हाँ उसमें डालो, उसका है. हाँ बंद केवल साधन ले लो क्या तो खबर याद रहશે તમને યાદ રહેશે ને हाँ ભરેલો રાખો ને क्या लेक्चर में गया था तो मेरे को आना पड़ेगा, देखो लेट आना पड़ा नहीं था कितने बजे चालू आप एक काम 9 बजे चालू हो जाएगा 15 मिनट लेट है यार ये देखो ना खाली आप मैं बेनवाल खाता हूं अब बेनवाल खाता हूं ये था क्या પ્રકાશભાઈ આ સીપીયુ ને તો અહીંયા જ રાખો કોઈ આવાજ ના આવે તો નહીં આવે પછી આપણે ઉડાઈ દીધું બંધ કરીને અહીંયા જ રાખો
મારી વસ્તુ એ મૂકું છું ના એક્સ્ટ્રા આવું પકડ નહીં છે કે આની વાત તો નથી કરો બેઝ તો આને જ કીધું હશે પ્રકાશ સારો હતો બસ કામ મની બચાવવામાં સવારે તકલીફ થઈ હતી બધા કાઢવા પડે તમારા એ ચલાવો તો વાંધો નહીં હવે અમુક પ્રોગ્રામ વાળા તો નહીં ચલાવતા ગઈ વખતે આ પૂરી રીતે લોકો કે મારે એવો પ્રોગ્રામ નથી કે મારે પૂરી જરૂર છે આ છે વાળો હતો ને એને અટકાવડે સીપીયુ ને એ તો રાખી તો સીપીયુ આડું પાડી દઉં બધું પણ એ કોઈ જવાબદારી નહીં સામાન બમાન તમારે કે હા એ કોઈ જવાબદારી કોઈની નથી કેમ કે અત્યારે છે ને આ તો જનરલ પબ્લિક આવે અને અરે અમારા કમ્પ્યુટર રૂમ 4 કે 2 બાજુ કે નવા વાઇબ્રેશન આપણે લગાવ્યા પણ એક ગયું પછી અને એની ક્લાસ છે ને તેમાં અમારો જાપાનીઝ લેંગ્વેજ નો પ્રોગ્રામ હતો હવે અમને ખબર છે અમારા જ ક્લાસ વાળો છે પણ હવે આ કોઈને કહેવાય નહીં ને પૈસા વાળા તરત આપણને બોલે બે નવા નવા રાઉન્ડર લઈ ગયા બોલ હા બીજે Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello.